Excellent. Awesome way to start NTV today. My name is Gladys Gachanja. For purposes of today, my name is Shivani. And my friends on set who started us off on such a beautiful note. What's your name? My name is Nikita. Nikita, and? My name is Vidhi. All right, and they are our dancers today. And just in case you're wondering what's going on with the whole Indian regalia, well, today on NTV Today, we focus on nutrition. And this is coming from a time where everyone is wondering, with us talking about the scourge that is cancer, with NCDs on the rise, what exactly are we supposed to be eating? Because it feels like everything we're supposed to eat has a problem. That actually is not the case. And that's why I would like to break it down and see what we can eat. And especially now that everyone is saying, let's go back to what we used to eat traditionally. And to start us off, we'll look at the Indian cuisine, hence why we are focusing on the Indian culture today. And apart from the dancers in studio, I also have a chef in studio. And Chef Praveen, you can introduce yourself. Yeah, my name is Praveen, coming from Mayura, Westland. Yeah. All right, and we have another chef. Your name? Okay, I'm Chef Nelson Kipkirui from Mayura Restaurant. Okay, thank you for being here. And of course, even as we're talking about food, we need to understand it from a nutritional point of view. And that's why we have a nutritionist on set. And her name is Jane Banda. Thank you for joining us. You look lovely. So as I said, we focus on nutrition. We look at the Indian cuisine. We get to understand what are the do's, the don'ts, and also understand some of the foods that they eat and why they actually like it, or why it's staple in this culture. And to start us off, I think Jean, at this point, even as Praveen starts to cook something for us, the importance of talking about nutrition, I mean, is not lost to many, especially at this time and point in time. So when you hear, don't eat that, don't eat that, don't eat that, eat this, what should you focus on, really? I think at this time, things are very challenging for most people. Every household is actually wondering, what am I going to eat? I would say we must take our health into our hands. It will take it a step further by asking, where is my food coming from? And like mentioned earlier, if the vegetables are a bit too big, a bit too green, you must ask yourself,
is this the right vegetable I want to buy for my household? Given that today we use pesticides in everything, as long as it's within the perfect, acceptable range, then it's okay. So when you buy your vegetables, the first thing you have to do is wash them. Wash them thoroughly to make sure that you remove any of the residues that may have been in there. That goes for your fruits as well. And choose your foods wisely. Do not go for foods that are overripe, like for the fruits. That means you're missing out on quite a number of nutrients. We're not just eating to get full, but you're actually eating to nourish our bodies as well. Okay, so when you say overripe, I'm looking for mangoes to make my juice. And the more ripe they are, the better for my juice. So that's not a good thing? Combine them, mix them up with fruits that are not too ripe, because you're talking of the mushy ones. It's lost a lot in there. It's lost the water content, it's less fibrous. The nutrients are also not at par. So if you take one overly, or say 2 overly ripe mangoes, at least get some that are okay. You know, just make sure that it has been cleaned before you make your juices. And then again, the vitamins, you're getting are micronutrients, so we don't really need too much. So when you get the 2 mangoes that are okay, mixing them with the overripe ones, it is still fine. These are micronutrients. Okay, now this is the kind of conversation we'll continue to have even as we try to understand what it is that constitutes a good, nutritious plate of food. And again, we're looking at the Indian cuisine. Chef Praveen, what are you preparing for us? It smells good. Today is making khajane lajjat, vegetable kofte. And what exactly is it made of? Because those look like meatballs. Are they? What makes it? Is it a meatball? Does it have meat in it? Vegetable, mushroom, spinach, and cottage cheese, paneer. Okay. And is this a staple food within the Indian community? Is it something that you eat on a regular, or is it something that is on a gourmet meal? You probably get it only in a restaurant. Yeah, making also home. Also restaurant, nice, everywhere making, no? Okay. All right. Now, why I'm asking this, Jean, is because you will realize, especially in the Indian context, most of the communities in the Indian communities, rather, are very vegetarian, go vegetarian, they're vegan, you know. And you will find some people say that's why maybe they live for so long, because we see so many of them living a long, healthy life. Do you think there's some truth to that? Yes, I believe the vegetarian option is a very healthy option. For one, it doesn't have the saturated fat that we're going to find in beef. The only issue is people classify the plant-based proteins as second class, whereas the animal-based proteins are classified as first class. That should not make us believe that we are getting a raw deal. What you have to do if you're a vegetarian is make sure that you make your meals varied. Don't just stick to beans or green grams or chickpeas. You need to mix them all up so that you're going to get all the essential amino acids. We have 22 amino acids, of which 11 are essential in order for our bodies to be well nourished. So if you keep playing around with the different legumes, you will definitely not have a deficiency. The main problem, however, is vitamin B12, which is only found in animal products. That becomes a challenge. So with the you vegetarian don't. diet. So there's nothing in the cereals, the lentils, as you're talking about, or any vegetable that can give you B12. No. Alternatively, if you are lacto-ovo vegetarian, then you could eat eggs. They have a bit of that. Yeah, eggs would be the best source. Okay. Yeah, and what's the vitamin importance, B12. I guess, at this point of B12 for you? A deficiency in B12 will eventually, not immediately, lead to serious eye problems. And they say for those who are already visually challenged, it could lead to blindness. Research has shown that. You find that even the hemoglobin level is not so good. Yeah. Okay. So that's the main challenge so far. However, you could take some iron supplements if your HB
is challenged. Okay. Yes. All right. So, Chef Praveen, I see the cooking is still going on. So, for the vegetable rolls, I guess we can call them meatballs, the rolls, do you make them ahead of time and then now fry with what's the... Fry the oil. Uh-huh. Yeah. Okay. And what sauce? What's the cream sauce that you put in Is there? it cashew nut, tomato paste, ginger garlic paste, butter, cream, oil. Now, I hear buttercream and I see when I look at most of the recipes from the Indian communities, there's a lot of butter, there's a lot of ghee, there's a lot of creams in your foods. Why so? Why do you like putting such in your foods? No, not too much, but Yeah. small. Just Yeah, small taste, quantities? only taste. Okay. So it gives it a better taste? Yeah, Okay. having butter, nice taste. A nice days. Okay, Jean, I'm asking this because we're stuff in the north. I'm sure you've had your plate of an Indian delicacy and you can see the oils and you wonder, okay, isn't this a bit too much? Yeah, the food may look delicious, but sometimes you find the oil, just floating on top, yeah? Now that is not really good for our health. You could develop atherosclerosis, whereby fat deposits are going to be along the veins of the heart, and that in itself is a challenge. Not to mention what we are all avoiding, that weight gain, Yes. and especially when the weight is around the stomach. That fat is called the visceral fat, and it actually predisposes the person with that to lifestyle diseases. For example, obesity has been proven to contribute to type 2 diabetes. Type 2 diabetes is actually brought about by our lifestyle, the way we eat. And if you eat a lot of fat, a lot of sugar, and you end up getting fat and you know where the fat is going to be stored, if you are inactive, definitely that weight is going to come on. Then you're putting yourself at risk of type 2 diabetes. And actually research of late has shown that the Indian population is actually predisposed to diabetes. Both the migrant population as well as the indigenous population back in India. And it could also be attributed to the diet where there's a lot of fat, a lot of sugar. So what we need to do is reduce the fat levels, reduce our sugar intake, and be active. Being active is the key to burning up what we have eaten. Yeah. Yeah. Okay, so what is it ready for us to taste or how long does this take to cook? This is maximum 15 minutes. 15 minutes. Yeah. So have you been on there for 15 minutes or do we give it a few more minutes? They're ready. They are ready. So you don't add any of these because I see there's some of, if I'm not sure, Yeah, this is coriander, Coriander. right? Yeah, yeah. And what's this? yellow powder. Yeah, turmeric powder. Tamarind. Turmeric powder. Tamarind. Ah, okay. And this? This is kasuri methi. Okay. What's the Swahili term? Maybe Kipkiri can help us out. What? How would we recognize this? Okay, just tumilia la kasuri methi. Ehe. Hakuna Wakenya tuna hii nyumbani? No. Oh, so it's an Indian, It's an Indian spice, and the red one. This is red chili powder. And Indians love chili in their food. Mirchi. Okay, it's called mirchi. Yeah. Okay, what is this about your cuisine and chili? Because I'm yet to come across any food that has been made without chili. Why do you like chili in your food so much? Not so much, but the taste, Indian taste is the chili, salt chili and masalas. Okay, so if you put the chili, do you still add on to the salt? Or you put the chili and not put salt? Putting both chili and salt, then So you still combination do- taste. Okay. All right. Oh, and I'm asking this because salt is also another issue, and especially when we come to dealing with hypertension, and hypertension is a close cousin of diabetes, right? It is. Yeah. The two usually coexist. Yeah. Too much salt is not good for people who are hypertensive or people who don't ever want to be hypertensive. Yeah. It is always good to use salt in moderation. What's recommended is about a 1/4 teaspoon in 24 hours.
clearly we all go beyond that. Yeah. Right? Yeah. This is because in the case of hypertensive people, it retains fluid. And when you retain fluid, you're also overworking your heart. So in due course, your heart is also going to get affected. So, and also you feel bloated when you have that water weight. At the end of the day, it's far much better to avoid putting in too much salt. And worse still, for those who add salt on the table, it is so totally wrong. Salt is made up of two components, sodium and chloride, and when we cook it, we break them down, and it makes it easier for our bodies to ingest them and use them the way they are supposed to be used. So I would say a big no-no to adding salt on the table. Yeah. Another plus for the Indian cuisine is the spices. For people who find that they need to be off salt, the spices will still tantalize their tongues and they'll enjoy the meal. Yeah. Yeah. So Okay. that's a plus. All right. Now, as we continue with this conversation, Chef, you could probably serve it so we can have a taste of what you just prepared for us. Yeah. So, Jean, I think you can pass a plate. Or Kipkiru, you can do that for us. And as I do that, you say the spices are a plus for us in our foods. But then again, I was reading that too little salt or none at all is also counterproductive for your health. Explain. Each and every food has sodium. Everything you consume. If you take your beef and cook it, it has sodium. Any food, one of the components is sodium. So actually, I would say taste is acquired. We get used to salt and then more salt and more salt, right? So minimal is enough for us to keep healthy. All right. Yeah. Now, this looks absolutely awesome. And wait, are we getting this? When he splits it, there's something inside. I think we need to see this, or if he can hold the plate in a way that we can see this. Then may I? This is amazing. If you can't get this, the inside of it, what's the inside? Is it one of the carries? No. Inside is the dry fruits. Dry fruits? Yeah, dry fruits. Which ones? Dry grapes, almonds, and pista. What's that? Pista is the dry fruits. Oh. Yeah, pista. Okay. And What's the green? mawa, milk mawa. All right. And what's the green stuff? Is it spinach? Yeah, spinach, and cottage cheese, Yeah. and mushroom. Cottage cheese. Is that what you call paneer? Cottage cheese? Cottage cheese is the Indian paneer. Paneer. Ah, okay. And Now, he said mushrooms. yes, he said mushrooms By the way, too. for mushrooms, we talked about... It's still a bit hot, so I'm going to give it a second or two to just cool off, yeah? Right. We talked about vitamin B12. Yes. For mushrooms, if they are grown in soil that has the B12, then they end up having that B12 as well. Yeah, so mushrooms is a good Okay, it's a good add-on. Yes, it is. Okay, Yeah. Kipkiri, do we have a spoon or a fork that I can at least taste this? This looks amazing. It does. So in short, what Chef Praveen has talked about in terms of what's in here, this is a full meal. Is it a good balanced meal? Is that what you're saying? Whether or not it has meat in it? Protein-wise, I wouldn't complain. Vitamin-wise, but thought where are the mushrooms- carbs? Okay. And, yeah, I thought mushrooms they are have protein. proteins. Yeah, that's why I will not complain. It has proteins. Yeah. It has vegetables, which is going to give us our vitamins. Yeah. But where are the carbohydrates in this case? Are there some potatoes in here? Yeah, yeah. Oh, perfect. There. Okay. Absolutely nice. Yeah. All right, here goes. Oh, wow. Oh, this is good. And I don't taste the chili. I was afraid of the chili because I don't do very well with chili. This is amazing. This is so amazing. Okay. So this kind of food, who would you recommend to eat a lot more of? The kids or just generally everyone? Yeah, everybody. So is it part of a meal or is it a snack? This is a main course. It's a main course. Oh, so what does it come served as is or does it come with a side add-on like, I don't know, rice, roti? Complement rice, naan, roti, anything. Okay. And when you say roti, do we have any of that here today? There
You have naan here. This one is the butter naan. Butter naan. This one is the methi naan. That's the what naan? Methi naan. Methi naan. And are we calling it methi because it's got, I don't know what the green stuff is. You can see the green stuff? Yes. Methi. That's the methi. Yeah. Is that the relation with this or there's no relation? Yeah. It's the green methi. So this is the green now that's on the naan. Yeah. Interesting. Okay, can I taste? I would like, I'm very, very curious to know how that tastes. Adventurous, yeah. Good. Yeah, but even as we do this, chapati is something, especially when somebody is trying to cut down on their weight, they're told stay away from. But for some reason, when you look at it, especially their naan and their roti, it doesn't look like it has oil. So it looks like it's a plus to have. So a plus or minus? A plus. It is? Yeah, but I think the naan does have oil, does it? Does it have Oil? oil? Yeah, It does. But roti does not have oil. Okay, Yeah. all I right. think roti does not have So oil. Kipkiri, do we make this like we make our own chapatis or how do we make this? Yeah, you make same like how we make chapatis, but this one you don't put on a pan. We are using an oven to make it, tandoori, to cook it. That's why you cannot see oil. Ah, so it gets, it vaporizes sort of, yeah? Yeah. Though you can see it's been made of oil, but you can't really, like my fingers are not oily. Yeah, that's good. So that's this can really work. good. Yeah, that can work. Okay. Yeah. So is this one of the complementaries that you were saying can come with this meal? Yeah. Okay. All right. Now I will say that I'm having a good time. Today is quite a good show because I'm enjoying my meal, if I may. Sorry. Sure. Okay. So what are we making now, Chef? now making classic butter chicken. What's that? A classic butter chicken. Butter chicken. Butter See, chicken. we hear butter, we Butter hear the everywhere, ghee, we hear... Yeah. And Gladys, that may be a good option, as you say, for weight loss, if you need to have your meal balanced. But now the trick is the portion. Yeah. Say, if you're not trying to lose your weight, Yeah. go ahead and take a full one. But if I'm watching my weight, Yeah. clearly I'm not going to take a full one because it has oil. Oil Whilst is you're doing that, I calorie think dense. we can also share that. Yeah. Ah, no, thank you. Uh-huh. I'm good, yeah. Okay. Right, yeah. And oil is calorie dense. So if you're trying to lose your weight, Yeah. the carbs in the flour, the oil and all, you'll have to be very careful and watch your portions. Very important. Okay, so when you say watch your portions, somebody would say a man probably 2 of these, okay, these are really huge. They're I don't know huge, how many of these one can take because what a child can consume is not what A an grown-up adult, man? yeah. Yeah, it all depends. Our consumption depends on the type of work we do. If I'm sitting behind the desk, clearly I do not need a lot of carbs and oil. But if you're somebody, say, maybe in marketing, and you're around every other place, you're going to burn that energy. Yeah. If you're, if you work in the, I don't know how to call it, but say a panel beater or So a your building job constructor, hands-on. it determines, Yeah. So that's why when you get to a nutritionist, the first thing they're going to ask you is, okay, what do you do? Because you need energy to carry out your daily chores. Yeah. So all these things are put into perspective, and then a plan, not a blank plan, an individualized plan can be created. Yeah. Depending on someone's needs. Yes. Age is also a factor. Yeah. You know? Yeah, because a younger person is generally more active. A child, for example, will run everywhere. So they all burn those more things, fat. yeah, so that it is actually tailor-made for the person. And also, are there any other underlying health factors? Yeah, that's why you cannot do a blanket diet for everyone. Okay. All right. So we still on that conversation. Remember, we're talking about nutrition. We're looking at it from different cultural points of view because we're all being told to go back to what we eat, what our grandmothers ate. But then again, even there seems to be a problem. As Jean is saying, you need to watch what you are putting on your plate for it to be nutritious. So as we continue with our conversation, and I see something else cooking here. You said this is the butter chicken. What? Yeah, butter chicken, classic butter chicken. Aha. Okay, that looks really, really good. And you can be part of this conversation in case of any questions or any suggestions or something that you've always been curious about in as far as the Indian cuisine is concerned and how good it is for you and your nutrition. Please, you can reach us through those numbers on the bottom of your screen.
and of course at NTV Kenya at Gladys_Gachanja. So this looks good, but the color has totally changed. We had a bit more of the yellowy stuff on that side. This one looks a bit more reddish. So what do we have in there? This is the tomato gravy, makhani gravy. The name is the makhani gravy. Okay. Now, that dish did not have any pili-pili. Do you do that on purpose so that I don't have to suffer, or do you normally put it depending on the need of the client? No, It's depending on the need of the client. If you ask for the chilies, if you want medium, mild, spicy, you can make it. Okay, I'm asking this because there's a time I went to an Indian restaurant and they asked, do you want mild, hot, or very hot? So for me, mild was barely, you know, traces of it. Oh, what came on the table was actually what I would classify as a very hot. I really struggled to eat. So do you marinate your food overnight if you want it to be really hot for somebody who appreciates hot food? Yeah. Somebody saying hot to hot. Anybody saying mild, mild. Okay, so if I don't want any chilies on my food, I might as well just say no pili-pili. Yeah. Okay, it's safer that way. Okay, now you said that the spices are good for us or good for your health, and there's a plus to it when it comes to nutrition, but a bit or too much of everything is also poisonous, right? It is, right. So how do you cap how much flavor, spices you put into your food, because we know the Indian cuisine is rich in that? Everybody has a different tolerance level. I'd say listen to your body. For example, if somebody has gastrointestinal issues, clearly they will not do well with the spices. Yeah. However, I have met some people with GI issues, the gastrointestinal, but they're still able to take, you know, like kachumbari. Yes. And it has chili. And you're like, okay, if your body can tolerate it, then that's okay. And also it's a good thing for weight loss. You know, the chili, long chili, green, red, Yeah. they say it jumpstarts your metabolism. It does. Yes. How? Yes, when all these juices are secreted and your food is better able to get digested and everything is, you know, it's all flowing, you know. Okay. And we all know that starch starts getting digested right from the mouth, you know, the amylase and all as it goes down. So already with all that chili and all that mixing, the bolas and all, you know, I guess it's very well prepared and it's a smooth transition because, yeah, it does work. in that But then aspect. again, if we're talking about a population that is struggling with NCDs, diabetes, hypertension, then as much as this is good for them, clearly there is a balance that we have tipped over, you know, like there's an imbalance somewhere, right? Most of their spices are from natural plants. Like, for example, the methi, it's a herb, but it is natural. Most of the things are not from natural sources. Okay. Yeah, turmeric, the best example. Turmeric is actually an antibiotic. Yes, it does work even for sore throats. For some of those stomach problems, they have something also called turmeric tea. Turmeric is a really good antibiotic at the same time. Yeah. Okay, so is this ready? Yeah, ready. Oh, it's ready for us? Yes. Okay, then I guess we can pass another side plate, Chef Kipkuri, and we can have a taste of the same. And in the Indian culture, what I've seen, there is some chicken here, but there's some who totally do not take the meat. And you said it's a good thing. Then again, you've got to look for some of the nutrients that are not necessarily found in the meat. So when I am going shopping for that meat, what should I look for if it's part and parcel of my diet? That's if you're a non-vegetarian. Yes. Okay. To ensure that your meat is fresh, you know the fatty parts, they shouldn't be too dry, and it must not have any black spots. It needs to be clear. Okay. That's for the fatty bit. Okay. For the red part, it should be a natural red, not too dry, and the meat must also have no foul smell. You know, the places you walk into, even some butcheries, and that smell, that, you know, it makes you wonder, is the other things in here fresh? So fresh meat must not have any odor. The red must be natural, normal. The fat should not be too dry because that means it stayed for long. It has lost some moisture, and it will have some, you know, kind of like spots.
let's say, dark red, something. If it's really overstayed, they might even look a bit black. So you really need to inspect your food as you buy it. Okay. Yes. And chicken? Chicken, the And skin. fish? Because yes. they're white meats, so yes, yeah. precisely, healthy, right? Okay. For the chicken, the skin should not look like it's, almost like falling off, shriveled, It needs to be firm and intact, clear and clean, no spots, of course, no smell. And for the fish, if it is a whole fish, the eyes should not be sunken. The gills should be red. The scales should not look too dry at the same time. And the tail, it shouldn't be too limp, because that will mean it has overstayed. Okay. And of course, clearly, with everything, smell. Right. But the fishy smell is a bit fishy. I mean, can it's be. hard to know when it's When really it's not, fresh. No, when it's Yeah. not fresh, trust me. It's, I guess the smell is worse. No. Okay. Yeah, and then of course the eyes will be sunken. The gills will not be red. It will be almost moving towards dark brown. The tail will be limp. The scales will look like they have no life. Yeah. Yeah. Okay. All right. So our butter chicken, classic chicken, is ready. Now I saw you sprinkled something white on it. What's it? Cream. It's a cream. Yeah. Again, there we go Yes. with the creams. They're really big on this. Why do you do the cream? Is it to enhance the taste? Yeah, taste also garnish. So the appearance. So that because at times we eat what we see. Like if it's good, I'm gonna eat it. Yeah, and It looks appetizing. yeah, it does. So I'm hoping this one doesn't have chili, but if it does, I think there's a glass of water somewhere for me. Ladies and gentlemen, this is good. And not chili. Even if it's there, it's like really traceable. Really, oh, this is good. This is good. So can I have this also with the naan? Yeah. It can also be one. Butter naan. What else can you do with this? Can you also do the rice? Because I see the naan, the rice, the roti. What other starches do you have in the Indian cuisine, Chef Praveen? So, Which other starches do you have apart from the naan and the yeah, roti? butter chicken, then butter naan is a nice taste. Okay. Butter naan communication, butter naan and butter chicken. And butter chicken. Yeah. Okay, that sounds like a lot of butter at the same time. And I think he mentioned potatoes. I think. Oh, do you yeah? do you have potatoes? Do you do potatoes? Is potato something that's also common in the Indian cuisine? Potatoes. No potatoes. So you never do potatoes? Can it be a complementary to Yeah. any of the dishes? Yes. Okay. But for this one, you suggested we do the naan. Yeah, now Okay. some people rice, plain rice. Plain rice, so that you can take in the flavors in this one. Okay. Even as we look at this, I think it's important to also think with all the spices. I'm thinking there's a lactating mom, and you know how that goes. What I eat is what the baby eats. Precisely. So what should you keep in mind, especially now with an infant, and you're thinking, oh, I don't want them to get colic, I don't want them to react to this. How do you strike the balance? Precisely. Now, when it comes to lactating mothers, these are a special group. Infants, lactating mothers, the very old are classified as special. Of course, even those with illnesses and are, recuperating. Now, for the lactating mother, you will notice that when you take certain foods, your baby has a problem. You must avoid those. Don't even reduce. Avoid them totally. And as you say, for spices, it's always good to minimize at the time when you're breastfeeding, because what you take in is what your baby gets. Yes. Yeah. Okay, and in this case, for example, I mean, I'm thinking a whole culture here loves their spices, and they have been lactating all along. Does it mean because the child doesn't know any better, they just acclimatize with what they're being given? I don't think so, because most mothers are very sensitive Yeah. when it comes to babies. And you'll notice that even in our culture, someone will say, anytime I eat beans, my child just has it rough and it seems like the stomach is hurting. And you're going to avoid beans, right? And it's the same, I guess, for all mothers. They'll just have to, get into sync with their babies. And they'll notice that, okay, when I take this, there's a reaction on my baby. So they eliminate it. You don't even need a professional to tell you that. It just so happens
instinctively. It's intrinsic. It'll happen. You will know for sure. But Okay. avoid excesses of like the spices. At the same time, observe your baby, because there's some babies who probably might be tolerant To the That's same- been, yes, they've been eating that all their lives. All along, and Yeah, no one's complained. okay, Yeah. and which also brings in the idea of weaning. When do you start sprinkling the spice for this child, especially who comes from a culture where they really value the spices? Though that would be an individual thing, because the way one baby reacts may not be the same way another reacts. And as we say, taste is acquired. Yeah, so you get to know. It's the same way we add salt to the food for the baby. Yeah. People do it sparingly. I'm sure with the spices as well, especially chili. Yeah. Yeah, they'll, you know, I guess people start by, as you're eating, you get a separate spoon for the baby and see if it can handle it, and then you, that's too much for the baby. Yeah? And yeah, they'll get to know it. Tolerance, you'll find some children like a lot of chili, some may just not want it at all, and normally it's the baby that dictates its diet. And as a mother, you will know exactly what to give your baby, but a bit at a time, a bit at a time. Introduce new foods slowly, so that if there are any allergies or reactions, you will straight away pinpoint it to that. But say if I introduce the baby to this stew today, today lunchtime, at night I'm giving it that, if there's a reaction, how will I know? What will I remove? So it has to be slow and gradual. Yeah. Okay, so Chef Kipkurui, you're Kenyan, and you now understand the Indian cuisine. When you compare it to probably the Kenyan cuisine, I know we have different depending on what part of the country or which part of the country you come from. They say our food is bland compared to these kind of foods because of all the spices and all that. What about this you think we could probably borrow to spice up our lives, so to speak? Okay, what we shall do is just to look for a nice spices, just to put in our foods. They'll come same like the Indian foods. Okay, so in the Kenyan context, what spices have you come across that would be easily available to us and we can easily play around with our foods? Okay, you can see chilies are there, ginger, garlic. Yeah, this is ginger, right? Yeah, what do you garlic. put ginger in when you're cooking for the Indian cuisine? For the Indian cuisine, it's used in biryani, putting ginger. Okay. Also, we can mix ginger, garlic, we make a paste, you make a butter chicken. Oh, so that's what I was tasting in there. Yeah. Okay. Also, you can use coriander, put flavor and nice taste. Butter, cream, and cheese. Now, cheese is not something that's very, common within the African context, right? I think it's something that we are coming into with time, right, Yeah, Jane? with time. Yeah. What are the values? It's a dairy product, so definitely it has calcium. Yeah. It has some protein in it, so it's a good source of protein for people who are vegetarians. Yeah. But we are seeing a lot of cheese, especially that comes with the comfort food. We're talking about the junk food. You'll see your burger that has been slapped on the cheese. You'll come across a pizza that also has a cheese in it. I mean, for some reason, there's a reason nowadays why you should use cheese. So how much of it is too much? Now, when it comes to fats, we need minimal. So I'd say if it's in your sandwich, a slice is enough. A slice in your sandwich, instead of having like 2 slices of cheese and on top of your wherever, and 2 slices underneath, and then the bread, you know. Yeah, that would be a bit too much. And we're talking about slices, the ones that come packed in slices, or Packed the ones in you're slices. cutting for you? Because the slice could vary. Yeah, it could. It would be relative. What's Yeah. too much for me is not Exactly. for you, right? Yeah. So about a slice, just a thin slice is enough, because remember, it is calorie dense and it is a saturated fat. Yes. Yeah, so to keep healthy, we just need to be moderate. Actually, we need moderation in everything. Everything is bad when we take too much. Everything is good when we take it within
Moderation. Yeah. So don't run away from the cheese, just take it in moderation if Yes. you can actually handle the Precisely. taste. Because some people cannot even handle the taste, I mean the smell. Yeah, 'Cause they- some people Yeah. find it so hard to digest it in the first place. Yeah. Ah. When they take it, they say it sits in the stomach for hours. Yeah, because their bodies just cannot break down the fats. Yeah, so we need to listen to our bodies Okay. also. Yeah. All right, as we serve our nutritionist probably a glass of water now that you did not share my very yummy food here, Yeah. I will walk over to my lovely ladies. And ladies, at this point, I would like to join you in a dance. So could you teach me one? Yes, sure. Okay, please go easy on me. I have not done this in a very long time. So I guess you can stand at the front and I'll be in the middle at the back so that I can watch what you're doing. Okay, so what we're going to teach you is Yes. from our second dance. Uh-huh. It is a style that is done in India, in the bands of Rajasthan. Uh-huh. Okay. It normally goes jump, jump. And now here we have Yeah. This. Uh-huh. And then feel. Uh-huh. Do this. Yeah. Oh, there we go. Maybe I've got a punchline in me. All right, so let's do this. Let's see how well we can flow and you guys can continue. All right, let's go. Woo. This is a workout. Wow, fantastic. Okay, we take another short break, or we take our first short break on NTV today. It is an exciting episode, even as we delve into nutrition and in this case, particularly in the Indian culture. Ladies, this is amazing. And of course, we still have our chefs and our nutritionists in studio. So any of your questions, remember those numbers at the bottom of your screen. We'll be back in a few minutes. Let me catch my breath. Hii ni ya wale wanajitambua, yani wale wanajiamini. Yani someone took their sweet time and thought about us. Rembo TV, simply beautiful. Your eyes have been on the prize, left no stone unturned. Your focus has made you an industry leader, and now it is time to celebrate you. Nominate yourself or someone you know at Top 40 Under 40 Women 2019 at top40.pdafrica.com. Nomination runs from 26 July till 24th August 2019. Business Daily. More possibilities.
Babe, is everything okay? Everything is okay, babe. I am just... You are happy? I'm happy. I'm excited. I feel nervous. I know, yeah. Oh my. That first cry, that is everything. Welcome to my world, Majesty, Bahati. Super Loaf, slices of life. Tell me more about my biological mom. She was a housekeeper. She worked for your parents. I'm glad she didn't have an abortion. She would never have done something like that. So how's Scarlett? Have y'all set that wedding date yet? Not yet. But when we do, you'll be the first one to know. Before we get married, I really want to finish the plans for the church. It's the least I can do for God. Yeah. I just saw a gun. I'm okay. Why did you wait so long to come to the hospital? I didn't feel too sick. September 2019 and January 2020 intakes are ongoing. Call us today on 0724 256 162 or 0725 751 878. Kenya Methodist University. The future is here. Msichana alipewa mimba na baba yake. Fika Rongo wakamuua ili wafiche evidence. Told me that Ken is the one who impregnated her. Who is Ken? It's my son to my brother. Kwenye huyo cousin wangu alinirape, nikaenda nikaambia wazazi wangu. There are mothers who really cover cases of incest within their household. Children are getting pregnant under your own roof. Sikupenda kwetu tupewe mimba. Ni ngumu kwa sababu asubuhi naamka mapema. The enemy is all over. Si kama wasichana, enough is enough. Just as you'd study for an exam, study up on the field that interests you and the position you hope to achieve. Knowing the ins and outs of your preferred career path will help you enter the job market with eyes wide open. At Amboseli Institute of Hospitality and Technology, we take your future seriously. We produce highly skilled graduates in hospitality, tourism, fashion, and design. Think quality, think future, think Amboseli Institute. Enroll today. This week on The Trend, shower, shower, bless my soul. Evergreen Wahoo is bringing her A game. Dillard will be here too. Anayeingia sasa ni President Kingston. Brenda Jones has something to share with us. Ndio kulauka. Saa 7 imebakisha. All this only on The Trend. Utadu? Wewe utafanya nini? Kuna watu wanasema ati hiyo ni ukijaribu kuconfront mama yako juu amechukua pesa ulipewa na mgeni. That happens. Naweza toa song ipate 500 views na God aliintend and was interbless. So the moment historia industry lingia tukaanza ma award system, hizo ma award zikafanya watu waanze kuimbia award badala waimbe the word. Babe, is everything okay? Everything is okay, babe. I am just... You are happy? I'm happy. I'm excited. I feel nervous. I know, yeah. Oh my. That first cry, that is everything. Welcome to my world, Majesty, Bahati. Super Loaf, slices of life. Sir, I'd like to report about something. It's about the death of Senator Reynoso. In today's life, a person always has two choices.
The good and the bad. Where did that come from? Let's meet after New Year's Day. I'll hand over the evidence to you. What's important is you stand by it. Whether it's life, family, and love. Changes in programming. Just need to relax and don't stress out, okay? There you go. So I go here. There you go. There you go. So you can see that all the spots we have picked have had one thing in common. They are all referring to our pain. The things that I can't handle is active infection. If somebody came here with a gushing wound or a fracture that is open and stuff, that is not my work. I send that patient out to the hospital. Superloaf, slices of life. Welcome to Jam Rock. It's an all-new season 2019, and you know what? This is the only show where you get to bring you your favorite artists, your favorite band, plus your favorite topics concerning reggae and dancehall. Each and every week tunakuja pale mtaa yako, kucheki liviti yako, hasuli yako, tujue unafanya nini. Girl, I wanna wake up beside you. And on the new season of NTV Jam Rock, we bring you Jam Rock mtaani. Chris, darling, kuja hapa tucheze Jua Kali music bana, sawa? Every Saturday, right here 10 up until midnight. Miss Katiwa, DJ Sejo, and myself, Chris Darling, live on NTV Jam Rock. It's going down. Stay tuned. #1 channel and Kenya. Boom. DJ Sejo. Thank you for staying with NTV today. My name is Gladys Gachanja, and of course, remember our core conversation today, even as we look at nutrition and particularly the Indian cuisine. We've learned a lot today and of course understood some of the do's and don'ts when it comes to your nutrition. Remember, we're trying to understand in a day and age where we're being told, don't eat this, eat that, don't eat this, eat that, what exactly is important and imperative to have on your plate of food. Now, that conversation continues right after we touch base on some of the current affairs happening across the country. And we'll start off right here in Nairobi, where in a city hotel, the National Land Commission is having a meeting with some of its partners. Let's listen in. We are the big partner with NDMA. We have invested in NDMA, this was the National Drought Management Authority, in the last 10 years, more than 80 billion Kenyan shillings. Last Wednesday we were in a launch of, as you maybe see, for animal feed and new cars for the NDMA at the Kenyan Conference Center. So we are a big partner with ASAL, Ministry of ASALs, and especially for the strategy for ending drought emergencies. Drought will be a recurrent problem in Kenya, I think everybody knows that, but what is our aim in this, and with the government and with the ministries and all the agencies, NGOs, we would like that, everybody would like that this will not be an emergency anymore in the future. And so now we come to the spatial planning. This what we won't share is the guidelines and toolkits for the spatial plans. I was very happy to hear that LAMU has already a spatial plan approved. As you know, in Kenya they like to clap a lot, but we didn't clap a lot for LAMU that they have achieved this. And so regarding this clapping, we hope to clap soon for all the other counties, that we also have a spatial plan. And not as our representative for Elvis told, it's not only a plan, it must be also a whole thinking about it, about range management system, economic development all the place. So, and we were happy to be part of this, and we wish this project and beyond these outcomes, this is what we are interested in,
that we can achieve a plan in all the pastoral areas. Thank you very much. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. I think we've received a lot of useful remarks. I think it is very, if you are listening keenly, I think if you're from a county or from a national government agency, you start beginning which areas or how you need to make even a proposal that you're thinking of making. From this point, I'm going to sit down and I'm going to welcome the CEO National Land Commission to take over the rest of the program. Thank you so much and welcome the CEO. Thank you. An event in a city hotel where the National Land Commission is launching guidelines on county spatial planning. More details from that event will be coming to you in our subsequent bulletins. Now to another event, or something that we are following up on, definitely developing news, is on the arrest of the owners of Kiroshe. That happened yesterday. Today they are at the Milimani Law Courts before a judge. Let's cross over to the Milimani Law Courts. We were going to ask this honorable court to grant us some water so that we can conclude عليك أن تمنع من هذا التحقيق ولعلك أن أخذوا أسبوع يريدون الزيادة. We were praying for the nation. يريدون الزيادة بأسبوعين. Am I getting you properly? The facts on this case are taken during the come to a point where the accused had admitted that his house had been bombed, and that one caused the court order for a further damage. إقرارك على أنك بيتكم مدمور ويريدون الإحقاق ويريدون الزيادة أسبوعين فعليك أن ترضى عنه. And that's the necessitated the BBC making a letter to the ATPU to further investigation. الشرطة الإرهابية يتحقق عن ذلك. تتكلم ترفع يدك بس. فهمت ماذا قال؟ فهمت سيدي، لكن ظروف السجن صعبة علي أسبوعين كثيرة جدا. He said, yes, you have understood what the prosecutor said, but the prison life is very hard on me. That's the general idea. But the position is what is his position to understand where it is in relation to his motivation. What he tells the court in mitigation, he had pleaded guilty, and the mitigation, the court that was handling his matter had to send to this court this file yesterday. So he has to understand his own position. What did he tell you? عليك أولا أن تعرف أن عندما كلمت في محكمة أخرى ماذا قلت بتحقيق الذي مذكور البيت والأشياء، وبعد ذلك هذا الحاكم رجع هذا الفايل لحاكم القاضي هنا، وبسبب ذلك عليك أن تعرف أولا. Well, that is a picture of Tabitha Karanja, one of the owners of Kiroshe Industries, who was arrested alongside her husband, Joseph Karanja, of tax evasion. They have been accused of
evading tax worth 14 billion. And the company has in the past been engaged in long-running battles with KRA over 1.3 billion backdated tax bills. So, of course, this is one of the other issues that will be coming up in this court case. Remember, these arrests were done yesterday. Detectives spent the day, better part of yesterday, at the brewery's entrance, waiting to effect the order, but the gates remained locked. But the owner, that is Tabitha Karanja, is remained holed up for a while, but at some point she came out and she was taken directly to the DCI headquarters for questioning, and as today you can see, she is in front of a judge on the same. Well, that is a story that will continue to develop, and we're keeping our eyes on the same as Mel Miendo follows up on that story. Now, we look at something else happening in the counties, and Martin Maura now joins us. He tells us that the county government is issuing out checks for bursaries in the county headquarters. Martin, if you can hear me, what exactly is happening now? Have the checks been issued? Thank you so much, Gladys. Yes, as you have rightly said, yes, we are coming from County 021 here in Muranga County. And as you can see behind me, we have actually a sitting arrangement. These are parents and students from various schools here in Muranga that have converged outside the county government offices. Here they're expected to get a scholarship. It's a program that was started some years ago by the county government. And it has always been a full scholarship. They have always been issued with a full scholarship worth 40,000 shillings every term. And without further much ado, just want to talk to the minister or the CC in charge of education, just to tell me for how long the program has been ongoing and how many are expected to benefit from this arrangement. Karibu sana Bwana Waziri. Now, welcome to NTV. Just tell us maybe what is happening today, how many parents are benefiting, how many students are benefiting, and when will this program started, and up to a tune of how many millions is being used. Thank you very much. My name is Nyege Ruben, CC Education, Muranga County Government. The County Government of Muranga started a full scholarship program where we looked at the needed bright students who were to join the county and extra county and national schools beginning of this year. A full scholarship. We're following up those students until they complete their year. So for the boarding schools, county and extra county, the total amount expected is 40,000. For the national schools, it's 53,000. We're giving them full scholarship and actually even following the performance so that we can see how they're doing. So today, we're giving the last check for the three terms this year, 2019. Next year, we shall have another group of students of the same category, and we shall still give them full scholarship. These students will be followed until they finish their Form 4 course, so that by the time they leave, they will get into bright avenues, and even getting to the tertiary colleges and universities. We are sure we shall support them to the end. Okay. So as we head this year, starting next year, 2020, we shall have the 1,000, and then again the other 1,000. So we shall have 2,000 students next year. Okay. You have said that you're dispatching, you're giving 40,000 and 53,000 to 1,000 students. How much in total has the county set aside for today? And you have also spoken about doing a follow-up on their performance. Does it mean if a student fails, he or she does not benefit next term or next year? We're following actually. Before I mention about the performance, I must say that we have a budget for 80 million in the year 2019-2020. For this year, we're having an average of 40,000 per student. By 1,000, that's 40 million. Okay. So we have captured in the budget, and we have worked with the county assembly for this matter. So we have a budget for 80 million in the year 2019-2020. They are captured. Okay. There is no student in Muranga County who is going to fail to get education because of fees. Okay. We are sure and assured. Okay. And the governor, Muranga County, is very serious about this matter. And I'm sure this is going to happen. Yes. And in terms of performance?
performance, we're going to follow them because things change as students get to secondary school. As the student moves from one level to the other, maybe from 1 from 2. There are certain changes that take place. Sometimes discipline, interference with others, peer pressure. So we are going to curb this because this can actually affect their performance. We cannot allow them to just move freely. We follow their performance per term. If somebody is declines twice, 3 times, we shall take action. Okay. Yes. Thank you so much. Okay, asante sana. Allow me to talk to a parent here who actually, some of them could not take their kids to high school because they were unable to. But since the county intervened, I just want to get their feelings. Karibu sana kwenye NTV. Ningetaka tu niambie wewe kama mzazi, unahisi vipi kwa mtoto wako anasomeshwa na county na wewe ungeweza kumpeleka shule kweli? Kusema kweli, majina yangu naitwa Dibora Mude. Mimi ni mzazi, mtoto wangu ako kama Huangaus. Tumeshukuru sana juu ya serikali yetu, pia gavana wetu, juu ilikuwa tu ni gharama kwetu na tulikuwa tu nafikiria tu labda huyo mtoto angeenda day school juu hatungeweza kulipa hiyo school fees na mahitaji yote ya mtoto, lakini gavana wetu ametushikilia. Sasa tunashukuru na tunashukuru Mungu wetu na pia Mungu aendelee kuambariki. Mtoto wako maybe performance unaona inaendelea namna gani na yuko kidato kipi? Ako kidato cha kwanza na ninaona anafanya vizuri kulingana na vile anaendelea kusoma. Yeah. Asante sana. Na all the best. Let me talk to a gentleman over here. Ndio najua it's rare for a parent mwanaume kukuja hapa hivi. Wewe kama mzazi unahisi vipi na ungetaka kuambia serikali ya county nini kwa kusaidia kusomesha mtoto? Ningeshukuru. Kwa majina yangu naitwa Thomas Wainaina kutoka Idhilu. Nashukuru hii government ya Muranga kwa kuwa imepangilia mpango huu wa kusomesha watoto wale wamehitimu kutoka jamii maskini. Hata sikuwa nikitajiria nitaweza kumsomesha, lakini nilikuwa nataka kumpeleka shule za karibu, lakini wakati gavana wetu alichukua huu muda, mpangilio huu ukatusaidia sana, kwa sababu wale watoto wanahitimu kutoka muhula wa kwanza mpaka leo. Hata leo tumekuja kuchukua cheki ili tuwasomeshe. Mmekuwa mkichukua cheki kutoka muhula wa kwanza, wa pili na wa tatu? Yeah. Asante sana. Mtoto wako anaitwa nani na yuko kidato kipi? Naitwa Thomas Wainaina. Yeah. Yuko shule gani? Yuko Kiagudhu. Yeah. Asante sana mzee. Asante. Gladys, those are some of the parents that I've been able to talk to, and I can see the chairperson in charge of education here at the county of Muranga, at the county assembly is here. Just maybe a word about the whole program, what the assembly has done. Okay, I'm Honorable Waithira Dungu, nominated MCA Muranga County and Chair Education. We are feeling humbled about the program which is going on. We have already brought in 1,000 kids who are undergoing the program, and parents are happy. And as a county and the assembly, we had to set aside money to be taking care of our kids, and we are happy what our governor is doing because our kids are going to continue learning, and even next year we are taking another 1,000. So we give education as the key to everything, and things will work well with education. We know primary and secondary education is not devolved, but what programs maybe do you have for the ECD class? All right. For the ECD, we are having the porridge program. We provide our kids for the porridge, and we give even sugar so that, and we are making our classrooms. We are trying to renovate most of the classrooms. We have employed more than 1,000 teachers who are paid by the county government. So, and we have so many programs this year. We are intending even to be going for curricular activities with our ECD kids so that they can grow well in all activities, because we want the child to be all loud.
Yes. Thank you so much. Maybe recently the Assembly raised concern about matters to do with drug abuse actually in both primary and secondary school. Maybe what is your view and what are you doing as the Assembly to ensure that this vice does not affect the future generations? Immediately we come back from the recess, which we are coming back on 27, we're going to start off with a bill which will see us working and curbing the drug abuse, which is very common in Muranga. And we are going to first, the bill, it is not, we are going to make the whole Muranga to own it. We are going to Mashinani. We collect their views because it's an outcry. We are also going to be checking on our schools. And as the chair education, it's my feeling, and we are going to see a way how we can even install CCTVs in our schools so that we can monitor what our kids are doing. So that is another idea which I'm thinking of, so that we can have CCTVs about our kids and also from our schools. We want our kids to be logging in when coming and going out, so that as parents we are able to know our kids have gone and they have gotten back to school safe. So we are happy our teachers are working hard, and we will continue as a county government to work hard and hard. Thank you so much. Thank you so much for your time. Okay, thank you. Thank you. Gladys, those are just some of the views that I've managed to get from this occasion, where 1,000 students are expected to benefit from the bursary from the county government. And according to the CEC, who I had spoken to earlier, said that the county has set aside 80 million shillings for the 2019-2020 scholarship program. Back to you. Martin Mora coming to us from Muranga County, definitely a great initiative that ensures that all the children in that county stay in school, whether or not they can afford to pay their school fees. Back in studio, a core conversation again. Nutrition, we're looking at it from the Indian culture, the Indian cuisine to be specific. Earlier on, we were sampling and cooking some of that cuisine. I still have Chef Praveen, Chef Kipkirui, and of course our nutritionist Jean in studio as we still get to understand more about what should be eaten, what should not be eaten, what we should do to ensure that what's on our plate is actually beneficial for us. But before we get to the food matters, let's take a look a bit on the cultural side of things. I am curious to understand a lot about this culture too, and that's why I have Nikita and I have Viti still with us in studio. Remember earlier on we were dancing to Indian music, and I am so curious right now, right? First of all, I am wearing an outfit that was given, or I borrowed it from my very able colleague. Her name is Smriti Vidyarthi. That's why I look this way. Thank you very much for styling me. But to be honest, I have no idea what the name of what I'm wearing is. You're wearing an Indian kurti. Okay. Yes. And what exactly is it, and where can you wear it? Because I clearly see I look different from you guys. We usually wear it anywhere for any cultural events or religious events, to the temple, or for weddings. Yeah. Okay, so is it something that I would say I'm going out with my girls for a brunch on Saturday and I wear it? Yeah, sure, why not? So I know we've not been wearing our shoes, but what would I probably couple it with? What kind of shoe? A sandal, a heel, what? Anything would go with this. All right, so as long as it has the color. So just like any other fashion, just think about a shoe that goes with it. Yes. This was actually modified for a good Indian cloth that you can move around with. Because if you notice, if you're wearing a skirt all the time, it's quite difficult for day to day. So most of many parts of India, the women these days are adopting what you're wearing. And when is there an age limit as to who can wear this? No, from the littlest girl all the way to somebody who is very old can wear this. Okay, so I noticed you guys are looking different from me. So what exactly is this called? Chanya choli. Chia who? Chanya choli. Interesting. So what exactly is it and where can you wear it? This is just a skirt and a top, and sometimes we put a veil on. And we usually wear it to weddings and cultural dances and such events. Yeah. And it looks to me like the sari without the drips.
Is it? Yes, it's similar, just that a sari has more slits and it is not the most comfortable to dance in. But this basically is worn. We have a function that comes once a year, and it is very commonly worn for that, where you do lots of. You must have seen Indian dancers do a lot of spins. Yes, so we like spinning in this because the skirt will spin with you. She could actually demonstrate. Okay, please. Let's see. Okay, yeah, because it opens up. Because it opens up, yes. Okay, and you talked about a certain occasion that you do this. What's the name of that occasion? It's Navratri, and it's for 9 nights. It's about an Indian folk dance that has been happening for years, and it's extremely popular in India as well as other parts of the world now. Yeah, so basically what happens is people develop a circle and move in it, and you will see a lot of people wearing something like this. Okay, something else I've noticed about the Indian culture is the bangles. Like, I can tell when one of you is making a corner because of the bangles and all that. Yes. What about them? What is it about? Is it cultural? Is it a preference? So every culture has its own way of like adding beauty to what you're wearing, right? So these bangles, we have different types of bangles that are in different parts of India, and they're worn for different occasions. Something like what I'm wearing, I could wear to a wedding. Yes, Okay. it just complements the attire. Okay, and depending on the colors and the make of it, I see the kids have smaller ones, or you tie on like one of these. What is this? No, this is just religious threads. So These are the bangles. This one is just depending on your culture and your religion. And when we're talking about culture and religion, I know there are different communities in the Indian culture. So which are these? Which are common in Kenya? Which are common in Kenya. We have a lot of Gujaratis here. So these are the people, I think a lot of you in fact have learned the language also. Yes, but those are quite popular, and we have Punjabis that are here as well, and many South Indians. Yes, those are the ones that are in majority in Kenya. Okay, and for you, I see with the different communities, they kind of have also different ways of life. For example, there are some that eat meat, others don't eat meat. What's the difference, and why the difference? Sometimes it's just preference, and sometimes it's about religion. Like most Gujaratis don't really eat meat because of religion purposes, and South Indians do eat. So it's mainly about religion, and some people, they just prefer eating meat because of nutrition again, and some don't. Okay. All right. We're getting to know more about the Indian culture even as we delve deeper into their nutritional way of life. And as we look into that, I'm told we need to go back to the Milimani Law Courts, where the owners of Keroshe Industries have actually been arraigned in court, and the magistrate is speaking as we speak. Let's listen in. Keroshe Breweries. Joseph, you can answer us while seated. You have the permission, unless you would like to stand to show that you are. So the charges are being read. You are being called upon to admit or to deny the truth of the charge. So when the court assistant calls you out after reading the charges, you respond on whether you admit or you deny. You can simply say true, or if you deny, you say not true. You can simply say guilty, or if you deny, you say not guilty. Then we carry on. So on count number 1, Tabitha Mkami, what do you respond? Not guilty. Joseph Mwigai, Keroche Breweries Limited. Not guilty. Count number 2, fraud in relation to tax. Contract section 97 clause C, assent section 104 clause 3 of the Tax Procedures Act 2015. It said on diverse days between 20th February 2016 and 20th January 2017, within the Republic of Kenya, being directors of Keroche Breweries Limited, a limited liability company registered under PIN P051227284K, joint with errors not before court, and lawfully made incorrect statements
In your excess duty returns for the months of January 2016 to December 2016, which affected your excess duty liability by Kenya shillings 3,127,412,065, payable to the Commissioner as required by the Excess Duty Act number 5 of 2015, loss of gain. Tabitha, true or not true? Not true. Joseph? Not true. Keroche Breweries? Count number 3? Keroche, it is Tabitha, you are the one to respond. Count number 3, you have been charged with fraud in relation to tax, contract section 87, clause C, as read section 104, clause 3 of the Tax Procedures Act 2015. It said on diverse dates between 20 February 2017 and 20 January 2018, within the Republic of Kenya, being directors of Keroche Breweries Limited, a limited liability company registered under PIN P051227284K, dealt with errors not before court, and lawfully made incorrect statements in your excess duty returns for the months of January 2017 to December 2017, which affected your excess duty liability by Kenya shillings 3,680,771,666, payable to the Commissioner as required by the Excess Duty Act number 5 of 2015, laws of Kenya. Tabitha, is it true or not true? Not true. Joseph? Not true. Keroche Breweries? Not true. Count number 4, you have been charged with fraud in relation to tax, contra section 87, clause C, as well as section 104, clause 3 of the Tax Procedures Act 2015. It said on diverse dates between 20 February 2018 and 20 January 2019, within the Republic of Kenya, being directors of Keroche Breweries Limited, a limited liability company registered under PIN P051227284K, Dietary with errors not before court, and lawfully made incorrect statements in your excess duty returns for the months of January 2018 to December 2018, which affected your excess duty liability by Kenya shillings 2,588,677,614, payable to the Commissioner as required by the Excess Duty Act number 5 of 2015, laws of Kenya. Tabitha, is it true or not true? Not true. Joseph? Not true. Keroche Breweries Limited? Not true. Count number 5, you have been charged with fraud in relation to tax, contract section 97, clause C, as well as section 104, clause 3 of the Tax Procedures Act 2015. It said on the last days between 20 February 2019 and 20 June 2019, within the Republic of Kenya, being directors of Keroche Breweries Limited, a limited liability company registered under PIN P051227284K, Dietary with errors not before court, and lawfully made incorrect statements in your excess duty returns for the months of January 2019 to June 2019, which affected your excess duty liability by Kenya shillings 1,097,685,362, payable to the Commissioner as required by the Excess Duty Act number 5 of 2015, laws of Kenya. Tabitha, true or not true? Not true. Joseph? Keroche Breweries? Count number 6, you have been charged with fraud in relation to tax, contract section 97, clause A, as well as section 104, clause 3 of the Tax Procedures Act 2015. It said on diverse days between 20 February 2015 and 20 January 2016, within the Republic of Kenya, being directors of Keroche Breweries Limited, a limited liability company duly registered under PIN P051227284K, and the limited liability company judged with others not before court and lawfully omitted from your value-added tax returns for the months January 2015 to December 2015, an amount which affected your value-added tax liability by Kenya shillings 310,008,508,
payable to the Commissioner as required by the Value Added Tax Act number 35 of 2015. Tabitha, true or not true? Not true. Joseph? Keroche Breweries? Count number 7. You have been charged with fraud in relation to tax, control section 87, clause A, as well section 104, clause 3 of the Tax Procedures Act 2015. It said on diverse dates between 20th February 2016 and 20th January 2017, within the Republic of Kenya, being directors of Keroche Breweries Limited, a limited liability company duly registered under PIN P0 51 22 72 28 4K, judged with others not before court, and lawfully omitted from your value-added tax returns for the months of January 2016 to December 2016, an amount which affected your value-added tax liability by Kenya shillings 551,717,966, payable to the Commissioner as required by the Value Added Tax Act number 35 of 2015. Tabitha, is it true or not true? Not true. Joseph? Not true. Keroche Breweries? Count number 8, you have been charged with fraud in relation to tax, contra section 87, clause A, as well as section 104, clause 3 of the Tax Procedures Act 2015. It said on diverse days between 20th February 2017 and 20th January 2018, within the Republic of Kenya, being directors of Keroche Breweries Limited, a limited liability company duly registered under PIN P0 51 22 72 84K, judged with others not before court, and lawfully omitted from your value-added tax returns for the months of January 2017 to December 2017, an amount which affected your value-added tax liability by Kenya shillings 613,782,808, payable to the Commissioner as required by the Value Added Tax Act number 35 of 2015. Tabitha, true or not true? Not true. Joseph? Keroche Breweries? Count number 9, you have been charged with fraud in relation to tax, contra section 87, clause A, as well as section 104, clause 3 of the Tax Procedures Act 2015. It said on diverse days between 20th February 2018 and 20th January 2019, within the Republic of Kenya, being directors of Keroche Breweries Limited, a limited liability company duly registered under PIN P0 51 22 72 84K, judged with others not before court, and lawfully omitted from your value-added tax returns for the months of January 2018 to December 2018, an amount which affected your value-added tax liability by Kenya shillings 430,262,748, payable to the Commissioner as required by the Value Added Tax Act number 35 of 2015. Tabitha, true or not true? Not true. Joseph? No. Keroche Breweries? No. Count number 10, you have been charged with fraud in relation to tax, contra section 87, clause A, as well as section 104, clause 3 of the Tax Procedures Act 2015. It said on diverse dates between 20th February 2019 and 20th July 2019, within the Republic of Kenya, being directors of Keroche Breweries Limited, a limited liability company duly registered under PIN P0 51 22 72 84K, judged with others not before court, and lawfully omitted from your value-added tax returns for the months of January 2019 to June 2019, an amount which affected your value-added tax liability by Kenya shillings 186,074,738, payable to the Commissioner as required by the Value Added Tax Act number 35 of 2015. Tabitha, is it true or not true? Not true. Joseph? Keroche Breweries Limited? Your Honor, in this matter we have engaged my learned friend in the prosecution, and instead of making a long address on the issue of bail,
would require an indication from the prosecution whether they are opposing the release of the accused persons on bail. Accused persons being released on bail, but we're praying for the court to consider the following. Your Honor, the total amount as per the charge sheet is 14 billion 451 million 836 375. Sorry, 14 million. 14 billion. Yes. 14 billion. 451 million 836,375 Kenya shillings. We're asking the court, as the court is giving the bail terms, to give the bail terms commensurate. That one. We're also asking the court to consider that if the accused are found guilty, under Section 104 of the Tax Procedures Act, 104(3), the sentence will be that of a fine not exceeding 10 million shillings, or double the tax evaded, whichever is higher, or to an imprisonment term not exceeding 10 years or to both. We are further asking the court to order that the accused persons deposit their passports, all their passports, not to leave the court's jurisdiction without the leave of the court. Those are the terms we are praying. Yes, Your Honor, in response to what my learned friend, Ms. Moniki, has submitted in relation to the terms, Your Honor, we have the following to say. One, the amount of 14 billion shillings, 14 odd billion shillings, which is the amount contained in the several counts in the charge sheet, is an amount which is disputed. Yes. And Your Honor, there is a statutory process for determining any dispute in relation to a tax assessment or demand. And therefore, that we would want the court to take that into consideration in looking at the Tax Procedures Act and the offenses created therein. The whole legal regime is founded on the fact that there is a specific procedure governing assessment, demand, or disputation of tax. So the amount as we
speak today is speculative until this court makes a determination of the issues that we're going to raise during the trial. The second issue is that the persons appearing before you under the law are presumed to be innocent. And at this stage, consideration of what may happen as a consequence of finding of guilt is speculative and not relevant for purposes of considering whether to grant bail or not. Thirdly, the third consideration that I would want to bring to the attention of the court is that for all practical purposes, the three accused persons are one entity. Because Mr. Karanja and Mrs. Karanja are charged as directors of Karachi Breweries Limited. That company has only one pass. And a common source of revenue. So, Your Honor, would ask you, in consideration of the amount of bail, to put that into consideration. Because the terms really have a bearing or is instructive of the primary consideration when dealing with bail, and that primary consideration is whether or not the accused persons will attend when required to attend during a mention or a trial. The other issue that we would want the court to put into consideration, and we are grateful that yesterday in the evening, it was evidently clear that Mr. Karanja could not be kept in custody, looking at his condition, medical condition, and his doctor, out of desperation, wrote a note which I've made available to the prosecution. Is Mr. Karanja has recently undergone a life-saving surgery. And to that extent, we appreciate the fact that the prosecution and the police were able to release him before 10 o'clock last night. And despite his medical condition and having been granted a free bond, he appeared this morning. He was granted a free bond? Yeah, free bond. It was not even he was not required to pay any money. He was not required to deposit any security, but was able to come here as early as possible.
for purposes of taking plea. So I would plead to the court that reading the Constitution, the right not only of arrested persons but even accused persons, the right of bail should not be tampered with, or there should never be stringent conditions placed unless there is material placed before the court as to why those conditions must be applied in relation to any accused person. We are a state governed by the Bill of Rights, which according to Article 19 is a fundamental condition and state of our democracy. And therefore, I would have, or rather we would have been in a position to appreciate the conditions upon which these stringent measures are required. But no material has been placed before your Honor as to why those stringent measures should be applied. And plead with the court not to be attracted by these figures that we're seeing in the charge sheet. Even the best taxpayers, if we even go by the report last year, of the best taxpayers who were given awards for any taxpayer to have a tax demand of the amounts which are in the charge sheet will be an exceptional taxpayer. So, Your Honor, I would urge you, since there is no material placed before you, not to unnecessarily be persuaded that the figure of 14 billion shillings should be necessarily a factor to be taken into consideration in determining the terms of bail. So I urge you that to give us reasonable cash bail, and together with that, Your Honor, in respect of the company, that appropriate security be placed or be deposited with the court within 7 days. But the two accused persons, Mr. Karanja and Mrs. Karanja, be granted reasonable cash bail. Your Honor, the Bible says that what the Lord has put together, let no man cast asunder. Yesterday, that sin was committed. Mr. Karanja was thrown away from Mrs. Karanja. So in awarding the terms and conditions of bail, let not what the Lord has put together be cast asunder. So we urge that there should be a reasonable
terms of bail, cash bail, the two of them together would be able to deposit with the court. Yeah, exactly. As to the question of Pictures and sounds coming from the Milimani Law Courts, where the mention of the Kiroshe tax evasion case is ongoing. Different counsel giving their submissions before the judge, and of course this is something we shall be following up for you. Mel Miendo is on that front, and this will be part and parcel of our subsequent bulletins. Now, time to wrap up our conversation here in studio. Our conversation has been culture and nutrition, specific focus on the Indian cuisine. Chef Pravi, Chef Kipkuri, and of course nutritionist Jean. And as we say goodbye, I would like to understand in terms of the different diets in the Indian culture. There is a lot of snacks that are the chevda, you know, that's encourage the sweets in your desserts and all that. How much of this is part of your culture? Because I see from kids all the way to adults, they love having this. So many. Yeah. Yeah, so many. I don't know. So. Okay. Yeah. And do you think in that way, because as the nutritionist has mentioned, it's something that has actually added on to the health issues we are seeing around? Too many sweets, too many snacks. Yeah, so many snacks, so many sweets, so many foods. Yeah. Different. After 5 kilometers, a different language, different food, different sweets. Okay. Yeah. So now mostly we've seen people that are a bit on the heavier side, especially around their waist area, but clearly are smaller, and you are always in the kitchen with the food. Do you do any exercises on your part? Do you exercise? Do you do the walks that I see a lot of the Indians do? Yeah, exercise. Uh-huh. Walking. Yes. Morning. There's a lot of walking that I see around, right? Yes. Okay, Jane, we talked about the fact that apart from watching what's on your plate, exercise is paramount, right? And as I'm saying, Indians have a way about every evening, every estate they're in, you'll see them doing their rounds. Yeah, how important is this? Exercise is very important. It also helps with the circulation of blood. And the more you exercise, you find that your speed also increases, and as you inhale more oxygen, your lungs also get more expanded, and it's basically very good because oxygen will flow all around your body. So I think it is healthy. And let's not forget our water. Yes. Yeah. So all these things, as well as our 2 liters of water a day. So are you saying, despite the fact that their foods have more spices than the next culture, that 2 liters still works for them? For everybody. For everybody. Every single person. So it We doesn't matter all about need your water. intake of spices? No. We all need water, and 2 liters is adequate. Actually, 1.5 to 2 liters. Yeah. Okay, and even as we say goodbye, again, remind us what is paramount in as far as looking at the plate that you are serving yourself and what should be on it. Just make sure your plate is balanced. There must be carbohydrates. There will have to be proteins. There's also going to have to be some vegetables. Yeah, if you have to snack, do healthy snacking. Take some fruits. They'll give you a different kind of vitamin from what you're getting on your plate. Basically the vitamin C, which is also very, very important. Do not forget your water, and don't forget to exercise. By the way, when it comes to things like weight loss, it's 80% what you eat and 20% what you do. And we've said the importance of exercising as well. Excellent. But then, even as we're talking about a culture that is most often than not, leaning on the vegan side, what should they keep in mind also to have a nutritious plate of food? They must remember not to stick to just one particular type of legume, but they must mix the different types, like chickpeas, green grams, red grams, lentils, you name it, so that you end up getting all the essential amino acids, and then you're as good as anyone taking animal products. Okay.
Excellent. Well, the classic butter chicken, is simmering. So I'm sure our crew in studio cannot wait to have their hands on this one. Thank you, Chef Pravi. Thank you, Chef Kipkuri, and of course, nutritionist Jane, for this very informative conversation that we had and the awesome, yummy food that you displayed for us. Thank you so much. And even as we say goodbye, I'll be joined now again by Nikita and Viti. I would like us to have one last dance before we say goodbye. And even as we do that, I have to ask, I love the Festival of Lights, Diwali. What does that mean, and why is it so important to the Indian culture? So Diwali's concept is about bringing light, and where there's light, there's no darkness. So it is meant to brighten everybody's lives, and it is one festival where everybody comes together to forget what has happened and start afresh in new light. Okay, and I cannot not ask this question. The thing at the middle of your forehead, what is it called and what is it for? What does it mean? It's called bindi, and it's just been a cultural thing that we wear it. Yeah. And I see a lot of reds, but today I see you guys are in green. So it doesn't matter what color? No, it doesn't matter what color. Okay. Yes. All right, ladies, it's been awesome. So one more dance before we say goodbye. Okay. All right. Been awesome having you on board. Time to say goodbye, and as Nikita and of course Viti do the dance. Thank you for your company. See you at 1 p.m. This is NTV. Buy a Smart Card Plus from us at 1.25 million shillings and get 47,000 every month. A Smart Chop Chop Cab at 675,000 shillings and get 25,000 every month. Maridadi Motors. Move your status. Sir, I'd like to report about something. It's about the death of Senator Reynoso. In today's life, a person always has two choices. The good and the bad. Where did that come from? Let's meet after New Year's Day. I'll hand over the evidence to you. What's important is you stand by it. Whether it's life, family, and love. I hear music in the air. There must be a God somewhere. I lied about a sweet. That I didn't see it, but I saw it. And then I took it and then I ate. Katibu kata wakata. Katibu kata wakata. That was so easy to make, right? So easy, and we did it together. Super Loaf, slices of life. This week on The Trend. Shout
shower bless my soul. The evergreen Wahoo is bringing her A game. Gillard will be here too. Anayeingia sasa ni President Kingston. Brenda Jones has something to share with us. Ndio kula uka. Saa 7 imebakisha. All this only on The Trend. Benzi, I've been fine. Wagwan, welcome to Jam Rock. It's an all-new season 2019, and you know what? This is the only show where you get to bring you your favorite artists, your favorite band, plus your favorite topics concerning reggae and dancehall. Each and every week tunakuja pale mtaa yako, kucheki liviti yako, hasuli yako, tujue unafanya nini. Girl, I wanna wake up beside you. And on the new season of NTV Jam Rock, we bring you Jam Rock mtaani. Chris, darling, kuja hapa tucheze Jua Kali music bana, sawa? Every Saturday, right here 10 up until midnight. Miss Katiwa, DJ Sejo, and myself, Chris Darling, live on NTV Jam Rock. It's going down. Stay tuned. #1 channel and Kenya. Boom. DJ Sejo. Changes in programming. Just need to relax and don't stress out, okay? There you go. So I go here. There you go. There you go. So you can see that all the spots we have picked have had one thing in common. They are all referring to our pain. The things that I can't handle is active infection. If somebody came here with a gashing wound or a fracture that is open and stuff, that is not my work. I send that patient out to the hospital. Super Loaf, Slices of Life. Since 1985, Nation Classic Golf Series has become the most sought-after golf series in the East African region. This year, we tee off on the well-manicured courses of Eldoret and Nairobi, surpassing any other golf tournament experience in history. Join us and be part of the rich heritage of a well-structured golf series, tailored to make a positive impact as we build strong and productive partnerships. Call us now on 0719 038 251 and book your sport. Nation Classic Golf Series, the premier network in business sport. Introducing the new salad oil with a spout for easy use. Comes packed with omega-6 and 9 and vitamin A and D, and at a price that doesn't dent your wallet. Leo utakula nyumbani. Salad, siri ndio hiyo. Utadu? Wewe utafanya nini? Kuna watu wanasema ati hiyo ni ukijaribu kuconfront mama yako juu amechukua pesa ulipewa na mgeni. That happens. Naweza toa song ipate 500 views na God aliintend and was interbless. So the moment history ya industry lingia, tukaanza ma award system. Hizo ma award zikafanya watu waanze kuimbia award badala waimbe the word.
be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Tell me more about my biological mom. She was a housekeeper. She worked for your parents. I'm glad she didn't have an abortion. She would never have done something like that. So how's Scarlett? Have y'all set that wedding date yet? Not yet. But when we do, you'll be the first one to know. Before we get married, I really want to finish the plans for the church. It's the least I can do for God. Yeah, I just saw a gun. Are you okay? I'm okay. Why did you wait so long to come to the hospital? I didn't feel too sick. September 2019 and January 2020 intakes are ongoing. Call us today on 0724 256 162 or 0725 751 878. Kenya Methodist University. The future is here. Sasa Ruto de apeta itendaje sasa? Hapana, sababu wewe si ufulize. Nishafuliza na Raila ile mambo ya African Union. Hai, mimi nimefuliza hadi kwa sako ya akina Recho bwana. Maze hapa ni kundi lala. Wacha nikwambie Kalonzo. There comes a time when the interest of an individual is more important than that of a nation. Tujifikirie kidogo. By the way. Yeah. And I'm here to report the Mwananchi how the Galana Kulalo project has fared so far. Manze zimetushika lakini lazima jo tushike na njia nyingine QXYZ style. A big shout out to Benali manze jo beat chafua and of course 0000. Asante kwa kutupatia ngoma lakini manze jo cheki vile tuna flow nayo. Twende kazi. Wamenishika, wamenishika, wamenishika yo. Wamenishika, wamenishika, wamenishika yo. This is NTV. Barabara kabisa, Ijumaa tarehe 23 mwezi Agosti mwaka 2019. Popote pale ulipo, basi karibu kwa NTV sasa. Mimi nafahamika kama Jane Ngwiri. Ikiwa ni siku ya Ijumaa tunakuletea masuala kuhusu mikiki pamoja na burudani. Basi leo katika NTV sasa tuko na kocha mpya wa Harambee Stars ambaye ni Francis Kimanzi. Na kupitia mitandao ya kijamii tunakuuliza, je, una ushauri gani kwa kocha mpya wa Harambee Stars ambaye ni Francis Kimanzi? Tayari yuko studioni sema nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter @JaneNgwiri, Joshua Makori @NTV sasa @NTV Kenya. Katika sehemu ya udaku sasa tuko na msanii wa huu wimbo mpya pamoja na Size 8 Power, power, power. Yote hayo utayapata hapa ndani ya NTV sasa, lakini kama ilivyo ada na desturi tuko na habari katika maeneo mbalimbali kwa sasa. Nataka kupeleka katika mahakama ya Milimani ambapo wamiliki wa kampuni ya Keroche ambaye ni Tabitha na Joseph Karanja tayari wamefikishwa mahakamani. Kesi imeanza dhidi ya ukwepaji ushuru. Kwa sasa tusikize yanaendelea mahakamani kisha turejea na mengi zaidi. So Your Honor, I would continue to emphasize that that issue should not be brought or taken in consideration. And finally, Your Honor, the statement that has been placed before the court in the hand of Mrs. Tabitha Karanja, that statement speaks for itself. The letter and confirms that there is a dispute. And she was summoned to appear no more than
9-10 days ago. In a matter which is as complex as can be borne by what is stated in the charge sheet. In the charge sheet. Your Honor, there is a demand of what they're saying of 14 billion shillings. She's summoned, and within that specific day, there is no way that a task dispute of this magnitude would be concluded in that single day. So, Your Honor, I would urge you, and we don't want to take long, so that a decision is rendered on this matter. But it's not lost to us that the prosecution has not opposed bail. That is progress. That is progress. And it makes work easier. And would appreciate both Mr. Muteti and Mrs. Mwaniki, because I engaged them yesterday. Miss Mwaniki. I'm happy about that. For young counsel. But let's have faith in our own people that, like Mr. Karanja can be given a free bond and turn up in court the next day. I would suggest that in these circumstances, Your Honor, if you can grant 500,000 shillings, which I was having in a bag here. No. Yeah. I'm just giving my views. Yes. I believe his reply was only limited to the press statement. Yes. And I'm your senior, so you. And also, I'm also Mr. Muteti's senior. So anyway, we are treating each other with decorum. But anyway, you can say what you're saying. I believe my senior lieutenant, with all respect, and we really appreciate his response, was only limited to the response of the press statement and the letter. So you have, I believe, any other issue, we all have no right. Okay, I'll take it down. Yeah. Yes. I'm saying that with a light note. Something are not taught in the law school. So, Your Honor, I would submit again. Please give us reasonable bail terms. Thank you. Take the issue of directions. The statements. Take the issue of directions. Yeah, when are they going to provide statements? I'm sure he's going to get examination for pre-trial. Pre-trial. Yes, that's what he does. Yeah.
Na mtazamaji, ni matukio ya moja kwa moja kutoka mahakama ya Milimani. Hapo ni wamiliki wa kampuni ya vileo Kereche ambayo ni Tabitha na Joseph Karanja wamefikishwa mahakamani kutokana na madai ya kukwepa kulipa ushuru wa shilingi bilioni 14.5. Na kwa sasa naungana na mwanaspoti Joshua Makori. Sijui mbona ukutaka kuanza nami. Nilikuacha tu fungue kwa faida ya kumtayarisha kocha wangu kwa shughuli nzito. Leo nilipomuona nakwambia nimefurahi kumuona Francis Kimanzi. Nimeona umepiga picha. Nimepiga picha tayari. Maana kila siku nasoma hapa kocha sijui Francis Kimanzi lakini sijakutana naye. Hasa leo nilikuwa nasikia tu raha kabisa kumuona. Umenijenga kabisa. Moja kwa moja nitapeperusha picha hiyo katika mitandao ya kijamii Facebook, Twitter @jengoiri watapata. Lakini hapo tulikuwa tumekuuliza awali, una ushauri gani kwa Francis Kimanzi ambaye ni kocha mpya wa Harambee Stars? Na nilikuwa nimekusihi useme nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter @jengoiri @Joshua Makori @NTV. Sasa je, una ushauri gani kwa kocha mpya wa Harambee Stars? Joshua Makori yuko tayari kuzungumza naye, na pia wewe anza kusema nasi kupitia mitandao ya kijamii. Bila kupoteza wakati, ataka kumpisha Joshua Makori. Jen Goiri, itakuwa muhimu sana ni mlete haraka upesi ndani kocha mstaarabu, kocha wa makocha huyu Francis Kimanzi ambaye ana historia pana sana katika ulimwengu wa soka hapa Kenya kiujumla. Kumbuka mwaka 2008 alishinda taji la ligi kuu ya kandanda hapa Kenya akiwa na Mathare United, akaja kaiongoza Kenya akiwa kocha mkuu, na wakati huo katika msimamo wa shirikisho la mpira miguu duniani FIFA, Kenya ikashika nafasi ya 68 hadi leo. Ni historia ambayo imedumu kwa kipindi hiki chote. Leo hii ametoa mikoba kutoka kwa Sebastian Minya, ndiye kocha mkuu, na kampeni yake nzima ni kuipeleka Harambee Stars katika dimba la mataifa Afrika mwaka 2021 kule Cameroon. Tayari tuko katika kundi la Gao kipenda G pamoja na Misri, mafarao hao sambamba na Komoro na timu ya taifa ya Togo. Nimlete ndani haraka upesi kocha wangu, karibu sana. Asante bwana Makori. Nataka tuingie moja kwa moja kocha wangu, tuanze na mchakato mzima. Umekabidhiwa mikoba, kocha mkuu, umerejea kwa mara ya 3. Unahisi vipi? Mwanzo ni shukrani, nataka kushukuru sana shirikisho letu la kandanda kwa sababu pia na mashabiki wale watu wamenipatia kidogo ile support kabisa, na muhimu uaminifu kwa mara nyingine naweza patiwa hii team kidogo nijaribu tena kuiongoza ama kuitengeza upya vile mali tumefikia. Hiyo kwanza inamaanisha kwanza hiyo ni jukumu kubwa peke yake kwa watu kuonyesha mwanzo uko na ule uwezo na wana imani unaweza fanya kazi. Kwa hivyo mimi nafikiria lazima nirudishe shukrani mwanzo. Kocha wangu, tumekuwa na Sebastian Minye, ameondoka katika makubaliano na FKF, manake mkataba wake ulikuwa miaka 3 na huku umetamatika, lakini kule kutemwa nje na Tanzania katika dimba la CHAN, kocha wangu ulikupokeaje? Nafikiria mwanzo lazima pia tumshukuru Sebastian Minye ambao mimi pia nilipiga kazi naye, na kuna mengi pia tumejifunza pale tukiwa naye, kama pia wakufunzi ambao tulikuwa tunamsaidia, wachezaji pia wale tulikuwa nao pale, na mambo na hiyo ndio hali ya kazi yetu. Ilikuwa kuna wakati kuna yale mazuri mnatenda, na kuna wakati pia mambo kidogo inakuwa magumu. Naona kama nafikiria sisemi kwamba kuondoka kwake mno ni mchuano wa juzi wa baina yetu na Tanzania, manake tulijaribu na wale vijana tulikuwa nao, na kusema kweli kuna kitu ambacho sisi tulifanya hakuna mtu angejua nini ilitufanyikia dakika ya mwisho, maana kuna wachezaji tulikuwa tumeandaa kabla AFCON na tukajua tukirudi nyumbani katika hii michuano ya CHAN tutataka kuwatumia wachezaji kama, kwa mfano nikupe mfano, mchezaji kama Masudi Juma tulikuwa tunajua wakati huo yuko nasi hapa na tukirudi tunamtegemea sana. Tulikuwa tunamtegemea pia mshambulizi kama John Avile ambaye tulimpoteza tu baada ya AFCON kwa uamuzi wa kwenda Misri na kupata klabu mpya huko. Kwa hivyo kuna vile tulikuwa tumepanga mipango yetu ilikuja kapanguliwa. Akina Faruk nilikuwa kipa wetu wa kwanza, hata tulikuwa naye hapa, tulikuwa naye kama Cliff Nyakea. Sasa ule uhamisho na mafanikio ya wachezaji kupata vilabu vya nje kuchezea pia kidogo ilituchimba kabisa kwenye ile mpangilio yetu ya kujaribu kutengeneza timu ambayo ingeweza kuwa timu nzuri zaidi ile tulitengeneza. Timu haikuwa mbaya, lakini pia ni muhimu kujua ile kitu ulikuwa umepanga, mipangilio ikija ipanguliwa dakika ya mwisho, lazima tena tulianza na wachezaji ambao tulikuwa tumewapangia wengi. Dimba la mataifa Afrika, kocha wangu, umekuwa pale kama naibu kocha, kuna 2 matatu tumesoma. Nafikiri tumesoma mengi sana. Mwanzo ni katika
Unajua kama ukifika pale unaangalia, kama mimi nilikuwa pia na nilikuwa mgeni kwenye ukumbi ule, ni ukumbi mkubwa. Coach Sebastian alikuwa ameshakuwa pale, ashatangulia pale mwanzo akiwa na Togo, ashatangulia pale na Kongo. Kwa hivyo alikuwa kidogo ana uzoefu. Mimi nilikuwa kwa ukumbi huo ni mpya kwangu. Kwa hivyo mengi nilijifunza pale mwanzo, wachezaji na maandalizi kutoka nyumbani. Muhimu sana vile tunaweza kutukaandaa, na ukiwa na kama wiki 4 wiki 5 kabla uingize wachezaji pale. Muhimu pale wachezaji ambao unahitaji katika ama kwenye maandalizi, wachezaji wako wanafaa kuandaa vipi waweza kupambana pale. Manake pale unacheza na wale wachezaji uko nao, na utapata na labda kuna nchi zingine kidogo zimebarikiwa zaidi, manake wana wachezaji wengi, wana uzoefu kulingana na zile ligi ambayo wanacheza, ukiangalia na kama na wale wetu kwa mfano kama Kenya. Lakini tuliona kumbe pia hilo pia ni jambo, lakini madama unaweza itatua na kutoka nyumbani, vile utachagua wachezaji wako, vile utawaandaa, kwa sababu tuliona pale si talanta peke yake, ni wachezaji ambao pia wako na ile nia ya kutaka kucheza. Hiyo ndio muhimu zaidi. Maana ukiangalia katika mwaka 2004 tukiwa na Ghost Mle kule Tunisia, na mwaka 2019 matokeo yakawa ni yale yale. Ushindi ni wa mechi moja tu, tukashinda Tanzania moja peke yake. Ina maana hatujasonga ama kuna nini kinaendelea? Nafikiria mwanzo wakati ule kwanza team Ghost akiwa na team tulijaribu sana. Talanta nayo ukiangalia talanta ambayo ilikuwa wakati ule na talanta ambayo tumekuwa nayo sasa hizi, nafikiria hakuna mahali tunaweza fika mahali tukasema ati kuna usawa. Nafikiria wakati ule talanta tulikuwa na wachezaji wengi sana. Kuna mabadiliko makubwa. Na kwa sasa hivi talanta tulikuwa nayo kidogo, huwezi kukiangalia kuna upungufu kwa tukiangalia nafasi zingine kwenye kiwanja zina upungufu. Ghost akienda kulikuwa na wachezaji wazuri zaidi. Sasa nayo upungufu wa maandalizi. Nafikiria Ghost alikuwa na maandalizi mafupi zaidi. Kweli. Mafupi na mambo mengi yakufanyika. Wakati huu tulikuwa na ukiangalia wachezaji tulikuwa nao, talanta tunasema kidogo tulikuwa nazo, lakini uzoefu na kupambana kwenye ligi ambao ni ligi zina msukumo mzito, hiyo ilikuwa pia ni swala lingine tunafaa tujiulize. Lakini maandalizi tulipewa maandalizi ya kutosha. Yalikuwa kutosha. Nafikiria maandalizi yalikuwa zaidi ya kutosha. Nafikiria maandalizi na alizingatia kila kitu ile ambayo ilikuwa ni muhimu kuandaa wachezaji kabla tujafika kwa ukumbi mkubwa kama ule. Sasa naangalia wakati ule talanta ilikuwa maandalizi na misukumo yote ya kabla maandalizi, wachezaji tulikuwa tofauti kabisa. Kwa hivyo vitu mbili tofauti, na nasema hiyo yote ni uzoefu ambao kwa wakati huu tunataka kuutumia kuona kama pia sisi tunaweza kufika pale tupate ile nafasi. Tumeona yale maandalizi, kwa hivyo kama ni maandalizi tunajua ni maandalizi ya aina gani tutaitisha. Kuna upungufu wa kitu yote ile tuliona tumewacha nyuma. Kuna mengi tuliona mazuri, tujaribu tuongezee pile yetu, tunafikiria kidogo ingeongezewa pale ingekuwa zaidi. Katika haya matayarisho, shirikisho la mpira miguu chini ya Rais Nick Mwendwa limeonekana dhahiri kwamba limejituma 100%. Nafikiria shirikisho lazima tuirudishie kwanza, tuipatie mkono kubwa sana, kwa sababu na serikali, manake mara mingi imekuwa ni ngumu kupata wao pia kufanya kazi pamoja. Nafikiri kama shirikisho peke yake bila pia msukumo kutoka kwa serikali ni ngumu, na unajua walipata kila support, kama ni support ya the financial support tulipata, na nafikiria tulienda wakati tuanze matayarisho hadi wakati wa michuano, hadi wa leo hujasikia wachezaji wakitaka kuna vile walikuwa wameahidiwa na ahadi haikutimizwa. Nafikiria tumefika mahali tuko na ile msukumo mzuri na ni support mzuri, na ikiendelea hivyo nafikiria wale wachezaji bado wanataka pia kujiona katika hiyo safari tena, maana yake ni safari ngumu, but ni safari kulingana na uwezo wao na kulingana na lengo lao, ni safari ambayo wanahitaji kila muda. Wajua mwaka 2015 ukiwa Tusker, kocha wangu, ulishinda pale ukiwa na huyu ambaye ni Jesse Jackson Were. Ukamuongoza akawa mfungaji bora, akawa amefunga mabao 22, lakini hatujamuona katika timu ya taifa Kabumbu Harambee Stars. Safari hii umeingia pale na ukamuita kama mshambulizi. Hasa ilikuwaje kwamba Minya alikuwa anamtema Jesse Were? Mwanzo ningependa kusema Minya hakumtema Were hata kidogo. Tulikuwa na kidogo naangalia kama kidogo pia tungeangazia Were wakati huo sana, tungemuona Jona vile. So wakati mwingine pia lazima pia uangalie kidogo kama wakati huu unaona Were tuko naye hapo, kwa sababu tunaona kidogo tunapungukiwa na washambulizi, kwa sababu hatujui kama tutampata vile kwenye hii mchuano hii tumepanga ya tarehe 8 na ndugu zetu hapa Waganda.
So lazima tuwe na Were hapo kwa sababu pia na uzoefu. Tukiwa na Were, tukiwa na Olunga tutajua. Na kwa sababu gani tumemuita? Juzi tumekuwa na Chan, tumeona wale washambulizi ambao tuko nao hapa kama Nicholas Kipkirui, tumekuwa naye, tukaona uwezo wake mahali umefikia. Tumekuwa na Abire, tumekuwa na Sydney Lokale, tukaona kidogo ni mchezaji ambaye ana uwezo bado ni mdogo, anahitaji apewe muda. Kwa hivyo ukiangalia pale wale tuko nao hapa, na tuliita wengi, mpaka tulikuwa na Pisto Mtamba kwenye hii timu ya tulikuwa nao tunaandaa kwenye Chan. Kwa hivyo inatupatia nafasi moja, inakuambia kama unapiga mchuano mzito, kama unataka kucheza na wenzetu Uganda, tumetoka nao AFCON, hakuna vile mchezaji ukiangalia kwa wale washambulizi wako nje, hakuna vile utacheza bila kuwa na Jesse Were hapo karibu. Labda ule wakati wake, wakati ule mimi nasema labda Sebastian Minya alimwona yuko tayari, na akaona Bulunga yuko pale yuko tayari. Tukaona Wanga pia alikuwa tayari, isipokuwa dakika ya mwisho tu kuweza kuandamana sisi kwa safari. Lakini lazima tuangalie, tusiseme tuna upungufu, lakini pia wale ambao wamefaulu kama Jesse kutoka hapa akiwa kama mfungaji bora, kaenda Zambia akafanya vile misimu 2 kifuatana. Kwa hivyo sidhani kama yote ni kwa bahati. Inamaanisha kuna kitu ndani yake. Kuna kitu mimi niliona kwake, na nafikiria kama alitoka kwetu bado akiwa ni mchanga kidogo, na akaenda pale pia amekomaa kidogo. Nafikiria then tunahitaji kumpatia nafasi tuone. Tumpe nafasi tuone. Katika kikosi ambacho umekitaja jana, unakionaje kiujumla? Maana mwaleta kina Nyakea ndani, akina Mdavadi, akina Mshiri, unakionaje kiujumla? Hicho kikosi kwanza mimi nilikiona kitambo. Sio leo. Nilikiona kitambo. Nilikiona kitambo, ni wakati tu tulikuwa tunajaribu, maana yake kina Nyakea tumekuwa nao pale wakati tulikuwa na Sebastian, tunawapatia majaribio. Sasa tunamfuata Nyakea, tunaona juzi amesajiliwa pale Misri na klabu nzuri Al Masry, na mechi 6 zile za mwisho za ujue wakati wa AFCON walikuwa wamesimamisha ligi yao. Kwa hizo mechi 6 amecheza mechi 6, ana assist 3 na ana bao 1. Na ni mchezaji mgeni kwa hiyo klabu. Kwa hivyo inaonyesha already, inakuonyesha huyu mchezaji, wacha wale wachezaji anacheza nao, yeye peke yake kuna vile anabeba hata hiyo timu tayari. Kwa hivyo mechi 6 kuna kitu ameongezea kwa hiyo timu. Wacha pia tuje tuone kama anaweza tusaidia hapa. Na Mdavadi tumekuwa tukimwalika pia vile na Mushiri, ni wachezaji tumeona vile wamekuwa na consistency kwenye ligi ya KPL msimu uliopita. Hao ni wachezaji tunaangalia, na kwa nini tumeona ukiangalia kwenye wale wachezaji tumeita, tumejaribu kuangalia part kubwa sana ambayo ni the offensive side. Mahali tunaona kidogo tuna upungufu, tunakuwa kama kina Olunga wako pale, tutapata wapi vijana wengine wa kuwasaidia? Tuone kama tutapata nguvu. Maana yake tumekuwa na timu nzuri, ulinzi tumekuwa tunafanya sehemu ya ulinzi tumekuwa wazuri sana, lakini sasa tunajaribu kuangalia pia ushambulizi kama tutatia nguvu kidogo. Katika dimba ile ambalo tunakwenda katika hii michuano mingi ya grafiki, manake kitambo haijawa na michuano mingi ya grafiki. Safari hii kuna mpangilio mzuri, ikiwa ni kalenda kule mapumziko ya FIFA, kuna mechi labda 1 ama 2. Unaonaje umuhimu wake? Hiyo ndio mwanzo yao. Unajua kama umepatiwa jukumu, na mara mingi tunakuwa na siku 5, na hizo siku 5 wazi siku 5 za kukamilika, manake wachezaji kabla wapige usafiri, wapata ule usafiri kufika, mara mingi siku 2-3 wamechelewa. Sasa hauna muda mrefu, lakini pata nafasi moja kama hii sasa tunayo, na tuna nafasi 2 zinafuatana, na kulingana na ofisi vile imetuahidi kunaweza kuwa na nafasi ya 3 ya kupata mechi ya kirafiki. Hao wachezaji wote tumewapatia nafasi ambaye ni wachezaji wapya ama ni wachezaji ambaye hawakujumuishwa kwa kila kikosi cha AFCON. Wana nafasi kubwa sana ya kutuonyesha mara ya kwanza, labda dakika 90, labda 40, tutegemea na vile kocha ataona. Kuna nafasi at least tutajaribu sana tuone kabla mechi ya 3 ya kirafiki mchezaji amepata hata kama dakika 60 ama 70 kwenye hiyo timu. After hapo tuta make decision ya kuamua kama kabisa selection yetu kabisa tuliangalia kila pande vizuri, na pia kuna makosa ukiona vibaya kama coach zingine. Unaweza pia nenda pale nje tena uangalie mwingine uone vizuri zaidi. Kwa hivyo ukiona tumeita mchezaji, mara hii tunakuwa na ile imani tumeona vizuri. Ikiwa ngumu tunasema hapana, tuliona vibaya, tuangalie tena ama tumpe wakati. Lakini tuna imani kwamba manake tuanze upya, tunaona ni kama wachezaji watapokelewa vizuri na wale tulikuwa nao AFCON, wale wana uzoefu kidogo, alafu kidogo tuone kama tutasonga juu.
Tuangalie safu yako ya kiufundi ukiwa kinara kule juu, yuko Zedekaya Ziko Tieno. Unaionaje kiujumla safu yako ya kiufundi? Mwanzo nafurahi sana kwa sababu sio rahisi pia kumuongelesha mtu kama Ziko na kubali kunisaidia, sababu mbali na kuwa marafiki nje ya kiwanja, tafadhali saa zingine mkiwa pale kwa mkifanya mara mingi ni ngumu mkifanya pamoja, kwa sababu yeye kama nimemuongelesha na akakubali kusaidiana, ile kwanza kwangu ilikuwa ni bahati kubwa. Ni bahati kubwa sababu kupata mtu akona uzoefu kama mtu pia atapata heshima kwa wale wachezaji wanajua pia na uzoefu. Alafu unaona juzi ameongoza Gor Mahia mara ngapi kwa hizo Continental Matches. Kwa hivyo pale pia alikuwa pia anasoma mengi mpaka mahali walifikisha Gor Mahia. Hiyo ni muhimu pia kumpata coach wa goalkeeper mzuri kama Lawrence Webo kutoka FC Leopard. Nimekuwa nikitamani sana kufanya kazi naye, maana yake kiangalia yeye mwenyewe amekuwa keeper mzoefu, kulingana na mtu anajituma kwa kazi yake, na tunahitaji jamaa pia anakaa kiongozi akiwa na wale goalkeeper. Ni mtu pia Webo amekuwa goalkeeper trainer ambaye amekuwa goalkeeper ambaye ameshikia mpaka timu ya taifa, na pia zingine tunaongea na goalkeeper wengi na sia they rate him very high. So nafikiria ni heshima kubwa. Nafikiria ni mtu mzuri kwa karibu. Sasa nafikiria technical bench tuko nayo, naona it's a small technical team ya kusupport, lakini najua watu ambao wako hapo wana ile tunasema wako na passion ya kuhakikisha tutapata ile kitu sisi tunataka. Kocha, tuangalie kundi letu la kwenda kombe la mataifa Afrika mwaka 2021 wa Cameroon. Tuko kundi G, ukipenda Ga, pamoja na timu ya taifa Misri Mafarao. Tuko na Togo, tuko na Komoro. Nafasi ya Harambee Stars unaiona wapi? Nafikiria tuangalie hizo timu zote. Misri wamekuwa AFCON, tumekuwa na wao pale. Kwa hivyo ukiangalia performance yao na performance yetu, nafikiria pia wako na kitu ya kutujali. Sababu pia kama vile sisi tunasema maybe pale AFCON kuna wachezaji wetu wengine tulitarajia mengi ama makubwa kuliko vile tulivyoona. Pia wale wanasema wana wachezaji wao ambao hawakuona kama wali raise to the occasion of that tournament. Kwa hivyo stani kama Misri pia ni tishio kubwa sana. Maana kama walikuwa pale na sisi tulipambana nao na walicheza na jirani zetu hapa Waganda waliwahangaisha. Nikaona kwa hivyo si ati ni nafasi zetu ziko, ile kitu muhimu ni tukijiandaa, na kujiandaa mwanzo mzuri ni huu. Naona tumeanza, tuangalie kwanza nafasi yetu ya ufundi, tuangalie the next step ni timu ambayo tumechagua. Tukiweza kupita hiyo mitihani miwili, nafikiria hii nyingine ya qualifier itaingia sambamba, itaingia kabisa, but kwanza tunaona hapa karibu kama timu ambayo tumechagua ya kuendesha hiki kikosi, the technical support team, tuko confident nayo. Mimi nasema kabisa, then tuangalie wakati sisi tunachagua wachezaji wetu pale, tukichagua wale wachezaji tujaribu kuangalia Misri ilivyo. Misri ilipokuwa pale AFCON, tunaangalia Togo ilipokuwa kwa zile michuano zao, manake hawakuwa AFCON, tunaangalia mechi zao, tunaangalia Comoros. Tayari tumejiandaa, lakini mwanzo ni sisi, pili ni vile ambapo tutapochagua wachezaji wetu, watatu ni pale kwa kiwanjani vile ambapo tutakuwa tumejiandaa, ambayo ni mambo ya technical na tactical, ule ufundi wetu sasa la kulingana na vile sisi wenyewe tumejipanga. Hiyo ndio muhimu. Alafu tuangalie kikundi, maana tukitangulia kuangalia kikundi na hapa nyuma hatujajipanga hata kuona vikundi nini hatuwezi. But sisi nafikiria vile mpaka sasa hivi tunaona nafasi yetu bado iko, maana yake already vitu mbili tumepiga mzuri na tunaona kidogo ni kama watu wanakubali tunaelekea mwelekeo mzuri. Sasa tutaka kuangalia pale kwa kiwanja, na hapo kwa kiwanja ndio mahali hatuwezi shindwa. Hapo tunaenda sasa, ndio mahali tunaamini ndio imefanya tupewe kazi. Iko vizuri hapo, tuko tayari. Nataka tuangalie katika mpangilio wa kuwa na timu kama under 15, under 17 kuendelea under 21. Kuna timu yetu kwa Eritrea imefanya vizuri hadi dakika hii, imeingia nusu finali. Tulisema kitambo huo ndio mwanzo. Anafikiria kutoka Nick Mwendo aanze kuongoza mpira hapa Kenya, tumeona sana akishughulika, si under 15 peke yake, under 23 ya kwanza ile mimi ambaye waliniita wakiwa wamepata timu yangu ya kwanza kupewa kutoka nikaingie kama president wa FKF, ilikuwa ni hiyo Olympic team, na hiyo imekaa sana kama watu bila Wakenya kujua kwamba kuna hizo nafasi za hizo michuano.
na ni mzuri kuwa na hiyo timu pale. Saa zingine hatutafaulu sahihi sababu ni kitu kipya na labda pia kimaandalizi na kila kitu na wachezaji kuandaliwa itaweza sumbua, but kitu muhimu ni kwanza kuonesha watu kufungua hiyo milango, kusema already there is always a slot for under 23 to compete. Wacha pia wapewe nafasi, manake vijana wengi kama kina Mike Kibwage tumewapata pale, hiyo ndio njia ambayo wamepitia. So umeona kama kwa hivyo kama wamefunga ule mlango, ingebidi wangoje tu mpaka ile senior team. Wakati wa zingine kingoja sana unachelewesha vipawa. Unachelewesha vipawa na ni muhimu sana inapatikana mapema. Sasa tukaangalia 23 kidogo, under 20 imekuwepo. Wamechuana hapa, vijana wengi wametoka hapo. Tumekuwa na kina Musa Masika wametoka pale under 17 wakaja under 20. Juzi mpaka wamekuwa kwa timu ya CHAN. Kwa hivyo tunaangalia wale wachezaji ambao wamefaidika tu kwa hiyo milango kufunguliwa. Hizo wale vijana ambao wako pale Eritrea, hapo vijana nimewaona wakiwa hapa kwenye mazoezi, talanta nzuri. Wazuri. Kwa hivyo tuna imani mechi zote zinakuja ama tournament yote ya vijana wa umri wa miaka 17, 20 already kuna kitu iko pale kwa barabara. Kuna safari imeanza. Hiyo ndio muhimu. Wakifika pale wacheze under 20 pamoja ama 80% ya wachezaji ambao wako Eritrea leo utawaona baada ya miaka 10 utawaona Harambee Stars ya pamoja. Tuangazie swala la miundombinu. Masuala viwanja, Kenya tumekuwa katika matatizo. Kocha wangu mara nyingi ni Kasarani, Nyayo ndio umefungwa, kisoka hujafunguliwa mara kwa Bandari ya juzi. Miundombinu inachangiaje katika ukuaji wa soka ya taifa? Nafikiria pandio kidogo imetulemeza sana. Tupiga chenga sana. Ukiangalia kama msimu jana wa ligi ya KPL, nafikiria timu mingi zilifika mahali tukakuwa tunalemewa kabisa na usafiri kwa sababu pesa imepungua. Pesa inapungua kwa nini? Timu ambao ni za Nairobi kila wakati kwa sababu hatuna viwanja hapa Nairobi, ama tuseme nchi nzima viwanja zikikaribiana na zile ziko karibu bado si viwanja bora za kufanya za kuhakikisha at least tumesukuma pia level yetu ya mpira wetu. Infrastructure nafikiria ni kama tunaweza saidika pandio, tunaweza saidiwa pandio. Nafikiria tunaweza kuwa mbali sana sababu tunahangaika sana. Manake wakati mwingi tunapoteza wakati mwingi sana tukisafiri tuende Machakos, tutoke hapa tuende labda Nakuru na kiwanja sio kizuri tuelekee Kericho. Labda zingine ni safari kutoka hapa hadi Kakamega Buhungu Stadium. So ukiangalia viwanja zimekuwa ni shida sana. Alafu zile ziko ni chache. Sasa zikiwa chache na maanisha vijana nao ni wengi ambao wanataka kufanya mazoezi kila siku. Manake hii wamechukua kama kazi. Na wanataka ni kazi ya kila siku kama hivyo mazoezi ni kila siku. Kwa hivyo kama tuna viwanja vya kutosha, hata kiwanja kimoja kama hiki kiko hapa Jericho Camp Toyoyo kimewekwa pale na ni artificial turf, lakini ambaye ina garantia ya miaka 20, lakini kwa sababu ya upungufu wa viwanja tumetumia nafikiri baada ya miaka 10 kinahitaji sasa kimeharibika kabisa. Na nini hata miaka 10 haijaisha. Inamaanisha hata ile garantia 20 to 30 years. Nafikiri tunafaa kurudi tena kwa guarantors tuone vile watatufanyia kama manake na tayari kidogo sasa kimekwisha. Na hiyo kwa sababu gani? Kwa sababu hamna viwanja vingine cha kupatia. Hata hiyo kiwanja kiko pale Jericho Camp Toyoyo ambacho kilifunguliwa na Deputy President Ruto, kulikuwa pale akikifungua. Sasa ningependa kwanza akiweza kukitembelea ndio akione vile kiko. Hali si hali. Nimeona juzi kinangoka mkeka. Kimefunguliwa juzi tu, hata nafikiria Vice President leo Ruto kimwambia hiyo mambo anakumbuka alikuwa hapo juzi tukikifungua hiyo kiwanja, lakini sasa hivi akichezewi tena. Sasa ndio umeona kama leo kuna michuano inaendelea mizuri sana, lakini watu wameelekea Ngong kule Cambridge University. Tuangazie swala la ligi kuu ya kandanda ya Kenya. Kocha wangu, kimaundako unaona inaenda mahali? Ligi yetu mwanzo kuna pigo. Manake wakati tulikuwa kidogo pia tukiwa na ule udhamini wa Super Sport, manake ilikuwa pia pesa ilikuwa pale ndani, vilabu vilikuwa vinapata hela kidogo za kuhakikisha at least wachezaji wanapata motisha wa mazoezi, makocha wanapata motisha ya kutia bidii zaidi, alafu wachezaji pia wana nafasi ya kila siku kuangalia wakiwa mahali. Hata makocha tulikuwa tumefika level nyingine, kwa hiyo kila saa si lazima utembee kwenye kiwanja, manake ile mechi itakuja kwa nyumba. Kwa hivyo kama wewe unapenda kukaa na kuanalyze game na unafanya vitu kama hivyo. Mwanzo pigo kubwa ilianza wakati tulipoteza Super Sport. Manake
manake tu hatukupoteza tu ile influence ya wachezaji wakiwa pale wakisikia it's a live match. Kila mtu anataka kidogo kuonekana, manake anajua live match dunia mzima inakuona, kila mtu anakuona, hujui kesho yako iko wapi. Hiyo nafasi kubwa, hakuna haja ya mtu atoke mbali kama agent aje na mechi itakuja kwa pale kwa nyumba yake akiwa amekaa tu na anaangalia mchezaji mzuri, mechi nzuri. Hiyo peke yake ikaturudisha kwenye giza. Manake kama wachezaji wanafanya vitu vizuri na mashabiki pia walikuwa wameanza kufuata boli yetu sana. Game yetu ilikuwa inafuatwa. Manake mimi nilikuwa naenda mahali hata kwenye sehemu za burudani unasikia watu wanakuambia tumeona ligi yetu mnajaribu, mpira inapigwa, mpira inachezwa mzuri bwana, tumeona. Sasa kidogo mtu anakuambia viwanja tu ndio kidogo hazifikia zile za wale wazungu, lakini ball tunaona vijana wadogo wanacheza, tunafurahi. Ngoma inatembea. Sasa kidogo wakati Super Sport ilikuja ikatoka ikawa tena ile ligi yetu imerudi kwenye giza. Pigo. Unaona KPL imepata matatizo, manake sasa pia kidogo hawana hela. Sasa kila kitu mipangilio ambayo ilikuwa inapangwa kitambo kidogo ilikuwa inapangwa very professionally. Ikawa tena marefari wakawa kidogo wanaanza kupata ile mashida ya kuchelewesha pia hela yao. Najua marefari wengi pia ni kama tutasema ni watu wa kujitolea. Si ni full time. Sasa kija kiona pale mambo yake kidogo, marupurupu yake anachelewesha kidogo, anaona acha mimi nibaki shule nifunze. Wacha nifanye baki kwa biashara, nifanye biashara nisiende ile mechi. Manake anaona haina maana. Na marefari pia walikuwa wanafurahia, manake kila wakati ukichezesha mechi nzuri kwenye TV pia wale wana lengo zao, wanataka kwenda CAF, wanataka kuingia FIFA, na ni pale ndio wataonekana mechi yao, pia wataonekana kazi yao ile wanayofanya. So nafikiria udhamini ulipotuondokea kidogo tukakuwa kwenye giza, tunacheza mzuri, viwanja zinatutatiza, pesa pia kidogo imepungua, manake Super Sport kidogo walikuwa nayo wamekaa nayo kando. Tukapata baraka kidogo, tukapata hizi kampuni za kamari zikaja kwa wingi, zikakuwa ni kama kidogo zimekuja zimechukua ule msimamo kidogo maklabu zikafaidika. Kiwa klabu ambayo mimi mwenyewe nilikuwa nayo Mathare United, tukapata Betway kidogo, tukapata Odibet, ikakuwa kidogo wakati vijana wanasikia kuna hela kwa sababu kuna mdhamini kama vile sasa Mathare wako na Odibet, wakafikiri mambo itakuwa mzuri. Kumekucha. Kidogo tena lingine ikakuwa ndio mechi iko kwenye mechi iko, tuko bado kwenye giza, manake bado hatuna broadcaster ambaye amekubali kuchukua ligi na kidogo apatie vijana ile pressure that if you play well unajua ni mzuri, kwa sababu pia hata mdhamini akiwa amekaa mahali anataka kudhamini kitu ambacho anaona hivi ndio vijana wa Kenya wanacheza, wacha tuwekeze kidogo mahali huko tuwasaidie vijana. Hiyo kidogo ilikuwa ni pigo kubwa. Tena pigo lingine ni vile serikali ilikuja kapambana na hizi kampuni za kamari. Ina Sport Pesa wakapigwa chini. Sport Pesa, Odibet, Betway, ikawa sasa shida tena imeanza kidogo. Walikuwa wametupatia makandarasi ya kwamba tutajaribu support matimu, na wakaanza kwa very very interesting and entertaining, kwa sababu wakati mnacheza ni kama hii kampuni ya kamari inapigana na hii nyingine. Sasa lazima, nakumbuka mechi moja ilikuwa pale Kasarani ya Odibet na Betin tukicheza na Sofapaka, ilikuwa balaa. Sasa ilikuwa ni balaa kwa sababu Odibet wanaamini wao ni kampuni ndogo, lakini wanataka kupiga kampuni kubwa. Sasa ile balaa pia kidogo inaleta mchangamko sana kwenye mechi. Hata kwa coach kuna a lot of pressure, una feel mshinde huyu. Kwa hivyo hii si point 3 peke yake yenye ligi, lazima ni zaidi ya point 3. Tafutie mdhamini wetu zaidi ya point 3. Unaona hiyo inakuwa ni mzuri. Sasa pia kidogo pia imekuja ikakuwa imepigwa. Sasa naona tutaweza pata hata hii ligi inakuja itakuwa na matatizo kidogo, because infrastructure wise tuko vibaya. Ukiangalia mambo ya udhamini ni mbaya zaidi, na klabu vijana bado wanajiandaa. Leo asubuhi ya leo nimeamka kwenda kuona vijana wa FC Leopards Mathare wako pale, vijana wa Wazito na KCB wako na tournament kidogo ka kujiandaa, lakini wanajiandaa. Ukiangalia unaona maandalizi yao ni mazuri kama klabu, lakini tena ukimaliza tu kuona ile mechi hivi unasikia KPL wanasema tuna pesa, hatujui ligi itaanza lini. Sasa unashindwa maandalizi yote huenda yakambulia patupu jameni. Akiwalai. Kwa hivyo tunahitaji kusaidiwa sana, tunahitaji usaidizi sana kama serikali inaweza jaribu kupitia wizara ya michezo, kama wanajaribu kutusaidia, kama vile niliona tu walijaribu walitupatia msukumo wakati wa AFCON. CS Amina nafikiri alitupatia vijana nguvu sana kila mara kuwa pale. Kama anaweza jaribu kuangalia ndio tufike AFCON, safari ni ndefu sana. Then tusaidia vijana wakiwa hapa nyumbani, pale juu kila mtu atatusaidia, huku chini ndio kugumu.
Nataka tuangazie kwamba kwa miaka mingi ambayo imepita, kocha wangu, kalenda yetu haijakuwa ikiendana na mataifa mengine yaliyokomaa, lakini sasa kidogo tunaendana na kalenda Ulaya. Ili litasaidiaje mbali na hizi changamoto? Kitu ya kwanza muhimu ni kwa sababu lazima kwanza ukiangalia sijiendeleza vipi, lakini FIFA imetupa kalenda mzuri. Kwa hakika kwa ile kalenda tumepewa ni wakati tunapata kama hizi mechi za kirafiki, tunakuwa kabisa tunapatia wachezaji, club zinapatia wachezaji nafasi kuwakilisha nchi zao, kama ni kwa mechi za kirafiki ama kama ni kwa mechi za muondoano zote. Pili, sisi tukipata kalenda ambayo inaandamana na wenzetu kule, inakuwa hata kama ni wakati wa mchezaji kwa majaribio huko ama kuna klabu imeona mchezaji na namwalika, ile ule mwaliko wako na timing ya mazoezi ya ile klabu kidogo inaandamana, inaingiana kabisa. Manake kitambo tulikuwa na shida wakati sisi hapa tuna ligi yetu kidogo imepamba moto, kule naye ligi imesimama. Kwa hivyo hata ukipata mchezaji mzuri hapa kama ambaye ni agent amekuja, ameona mchezaji mzuri hapa, huyo mchezaji itabidi angoje kwa muda mrefu sana, ama wakati mwingine anaenda in the middle of the season kwenda kujaribu kwa klabu ambayo maybe iko Europe. Inakuwa ni ngumu kwa sababu hakuna kocha atasimamisha mambo yake ya muhimu ya siku 2-3 aangalie mchezaji. Atasema akuje wakati, na ile wakati akasema kuja wakati ligi yake imefika mwisho, na wakati ligi yake imefika mwisho yetu pia inaenda, klabu itakataa. Sasa huo mvutano CAF imekuwa ikisukuma members wao wote Afrika. Ni mzuri tukiandamana na hiyo kalenda wakati wanacheza World Cup. Sisi wote tunajua ni World Cup na hakuna mali ligi inaendelea. Kama wanacheza wakati wako kwa European League, na sisi pia tunajua tuko kwa AFCON League. So kila time unakuta hiyo ndio mpangilio walikuwa na, mafikira tusaidia sana kwetu. Manake pia wale wachezaji wetu ambao wanacheza kule itakuwa kabisa kama ligi imesimama, leo imesimama, Kenya imesimama, pia Europe inakuwa ni rahisi wachezaji kuja. Ukiwa nyumbani unataka umuulize swali, umpongeze kocha wangu hapa Francis Kimanzi, namba inapita hapo chini ya kiwambo cha runinga yako, na ichukua moja kwa moja, unapiga simu hapa ndani bila wasiwasi, anakujibu hapo. Singoje Kimanzi aondoke studio alafu kaja kaniletea maswali, anambia Yoshua Makori mwana sport vipi huko, muuliza Kimanzi na hili. Labda mimi naweza nikasahau kumuuliza, lilete moja kwa moja ngani bila wasiwasi, nitakuwa hapa nasoma moja kwa moja. Kama ni matweet ya kuja kwa mtandao wa Twitter, kama una harafa ulete ndani bila wasiwasi, nitakuwa naisoma. Kuna nyingine moja hapa imeingia, acha nitafute. Anasema kwanza hongera zangu kwake Kimanzi, tafadhali muulize kwa nini ameacha Anthony Okumu, Chris Mamba na hakumkaribisha Clark Oduor kutoka Bansley. Anaitwa Waweru huyu, anasema ni Zax Waweru, ni moja kati ya wachambuzi hatari kubwa wa soka hapa Kenya. Utamjibuaje huyu Zax? Mwanzo asante sana Zax. Lakini unajua kuna wachezaji wengine kama Clark bado tuko katika ile tutasema kama negotiation. Unajua lazima umrequest. Maana yeye ni Mkenya na ana passport 2. Kwa hivyo lazima kwanza tupate consent yake akubali. Na hiyo uwezi muweka tu kama kwa ile list, uwezi jaribu kuamuka kesho ukafikiria ni utampigia simu kama vile utapigia Mushiri kwa mfano, sababu yuko hapa karibu. Yule na mambo yake lazima yapelekwe, na ni mambo ambaye wewe kama coach tumepatiana pale kwa ofisi, na nafikiri ofisi inamfuatilia atakapokubali mwanzo, sababu akikubali atatuandikia barua, atapokubali tutampatia nafasi aje tumuone. Sema kweli tunapisia ati ni mchezaji ambaye simjui na mjua, lakini tunajua nini inaendelea kwa ofisi inajaribu kumfuatilia. Atapokubali, na bado kuna mechi za kirafiki zimepangwa, lazima tamleta hapa, kama vile Ismail Gonzalez alikubali na tukamleta, tukamuona, tukamjaribu, tukiona kidogo kuna mali anaweza tupatia uzito fulani atatusaidia, tutamleta. Pili ni Bamba tulikuwa naye, mimi mwenyewe nilikuwa naye France, isipokuwa alikuja tena akiwa na jeraha. Alikuwa na bahati mbaya, ni kama Mandela tu, maana yake aliingia tu mechi yake ya mwisho kule Sweden, alipata injury. Kwa hivyo ile wakati yote tulikuwa pale, kusema kweli hakujionyesha kama Bamba, kama mtu ambaye alikuwa na kitu ambacho alikuwa ametuletea kwenda AFCON. Kwa nini hatukumuita kwa hii mechi ambayo tunaandaa? Kwa sababu tushamuona tayari. Si ati tumekata, si ati tumesema tusipokuita wewe umefungiwa nje. Hapana. Hii mlango imefunguka. Kuingia na kutoka wakati ule inategemea. So tunamuona na toke France, tukiwa kwa maandalizi ya AFCON, alitoka na jeraha kubwa sana, hajapata club, hajakuwa akifanya hajakuwa akicheza.
Sasa situmpe nafasi kwanza acheze, alafu kidogo tumpatie nafasi. Teddy Yakumu kama vile Teddy Yakumu, kusema kweli, Sebastian tulikuwa naye alikuwa anacheza vingine. Kuna vile anapenda nataka kucheza na labda namba 6 wawili ama wale tunaita ni block wataka ku defend. Sisi hatutaki labda kufanya hivyo. Kwa hivyo ukiwa na namba 6 wengi pale kwa kikosi inakuwa ni kama kidogo, itakuwa ni vita kwa wachezaji. Kwa hivyo tuko na Mugubi, tuko sasa hapo na Ismail. Tunataka kwanza Gonzalez tumuone kwanza kidogo, tutamuona Muguna because amecheza mzuri sana kwenye hizi mechi za CHAN. So tunajua uwezo wa Teddy, tunajua uwezo wa Dennis. Wacha tuone mwingine pia. Na nasema hakuna ule si ati kwa sababu mtu hajaitwa amefungiwa nje. Kesho utamuona tena Teddy Yakumu, watu watashindwa namna gani? Manake pia mechi na wakati inachagua mchezaji. Mechi na wakati tatuchagulia. Mechi na wakati wake. Yeah. Somo nyingine hapa anaitwa Sampayo na ananiambia show ya leo imeenda shule hii. Kimanzi ni moja kati ya makochi ambao unawapa heshima hii Kenya, na anasema safari hii kitaeleweka. Mbona akawatema wachezaji wengi wa ligi ya Zambia kiwemo Daudi Owino, Kalaba, Musa Mohamed na Teddy Yakumu? Ndio umetoka kumongelea kina Teddy Yakumu huyo mwenyewe. Musa Mohamed na kina Kalaba. Musa Mohamed ndio tumekuwa naye alikuwa kama deputy captain wetu. Na tena nasema hivi, wakati umefika, tumetoka safari ya AFCON, tumerudi, lazima tuangalie pia kwenye hii safari nyingine tunaanza. Hii ni mechi moja tu ya kirafiki. Mechi moja ya kirafiki bado mengi yanakuja baina ya Uganda, mechi nyingine ya kirafiki baina ya Libya. Musa sisi tunajua uwezo wake. Hata kesho nikisema anakuja, najua kazi anakuja kufanya. Najua kazi yake, maana yake tumekuwa naye kwa mechi mingi, tumekuwa tuchezea tangu zile mechi za India. Tukiwa kwa tumealikwa kwenye tournament ilikuwa huko. Ukisha kuwa kila wakati tukiwa tunasema tu kila wakati wote ni Musa na Owino, tutasahau kupatia wengine nafasi ya kuwaona uwezo wao. Maana yake ni wakati gani tunaweza ona watu? Ni wakati wa mechi za kirafiki. Wakati wa mechi za kirafiki. Ndio naona mimi siogopi kuwaweka kando kidogo niangalie wengine, maana yake uwezo wao nimeukubali. Nimeenda na wao, nimekuwa nao zaidi ya mwezi mmoja kwenye camp. Nimeona mechi yao, nimeona tabia. Kwa hivyo najua huyu mtu mentality, spirit iko mzuri. Kwa hivyo wacha tuone mwingine. Nikimhitaji Musa najua sina shida naye. Nikimhitaji Kalaba sina shida naye. Nikimhitaji Teddy, lakini wakati kijifungia hapo bila kuangalia wale wengine, wakati mechi za qualifiers zinakuja, wakati huo ni tofauti na kidogo tutajichanganya. Wacha tuone watu mapema, tukue kabisa tumejua tumepanga wachezaji namna gani. Tunajua hawa wako na uwezo huu, lakini lazima tuwape muda. Huyu ako na uwezo huu, ndio tunamhitaji kwenye hii mechi. Ndio nasema kila mechi na wachezaji wake na muda wake. Kweli. Nataka nipokee simu 2-3 hapa angalau tusikie moja kwa moja wa Kenya na maoni gani. Ananiambia naitwa Edu. Edu vipi? Huyu ni Osia Edwin kutoka Timoroa. Weka kauli yako gari moja kwa moja. Ndio nimekupata mzuri. Nilikuwa nataka kushukuru kwa kipindi. Na pia vile ningetaka kuuliza kocha wetu Kimanzi jambo fulani hapo. Muuliza na kusikiza. Ananisikiza? Kama nimesikia ako na safari, ako na ni ya kwanza, kibarua cha kwanza hivi karibuni. Yeye atakuwa anapeleka vijana nje ama anaalika watu huku. Yeye amejipanga aje licha ya kwamba saizi hajajua pengine players wamekuwa vipi, haja participate nao kwa matayarisho vile. Jambo la pili ningependa pia kuchangia kitu moja kuhusu hii Harambee Stars yetu, kwa kwamba atakapokuwa akiongoza ajaribu kutembea hizi vilabu, si vilabu zenye ziko katika ligi ya Kenya peke yake. Kuna players mashinani. Kimanzi ajaribu kutembea mashinani, atembee kwa mashule kama Kamega huku ziko na players wazuri na akuwe at least anawaita friendly nini na hii Harambee Stars yake. Na pia katika hiyo harakati awe akichagua vijana kuridi wale wazee ambao wanaenda knowledge saizi wamezeeka wanataka kutoka hawa players lazima achague vijana under 20 25 hapo. Harambee Stars ni kubwa, akuwe na players wengi. Soko saizi venye Man City iko na players team A B kali. Harambee Stars nataka hiyo AB ikuwe kali, na kufanya ikuwe kali pekee ni kutembea katika vilabu ndogo. Tembea hizi mashule, tembea kila mahali na utapata players. Asante sana.
Nashukuru sana Edo, iko sawa kabisa. Wacha tu umjibu ndo tuendelee nyingine itakuwa vizuri. Ingekuwa ni wacha tu mwanzo ni shukrani. Na nafikiria swali ya Edo nafikiria ni nzuri, lakini tayari nafikiria kuna part kubwa ya hiyo swali ni kama tumeshaijibu. Tayari manake anaona kama ambaye ndio umekuja sasa, ni kama ambaye hana ile background kwamba umekuweko. Nimekuweko Edu, sababu nimekuwa na hii team kwenye mwaka mmoja na nusu tumekuwa na hii team tukijiandaa kwenye michuano ya qualifier hadi tukaenda AFCON, na kwa hivyo pandi ya kuanza sioni ni kama ni kwanza ni kuendeleza. Kuna foundation, kuna msingi mzuri uko pale tuliweka, na nilikuwa amango wala tuwalieka ile msingi. Kwa hivyo hakuna makubwa ya kunitishia pale kama kuna mechi ya kirafiki. Na mechi ya kirafiki ameuliza kama ni sisi tunaalikwa. Sisi ndio tunaalika, Waganda wanakuja hapa tarehe 8 tutacheza na wao hapa. Pili, kwa hiyo swali yake kuna mambo ya kuwa na wachezaji wengi ambayo ni kama ile tunasema depth ya team, na ndio kwa maana sasa tumetoka kuzungumzia mambo ya kina Musa Mohamed Moses jawapatia nafasi kwenye hii mechi ya kirafiki. Hii ndio jibu langu, ni nishaona Musa, nimeshamuona David Owino Kalaba, nishaona Teddy, nimekuwa naye kwa muda mrefu, tumeona Mbamba. Sasa wacha tumuone Muguna, wacha tumuone Mudavadi, tumuone Nyakea, tumuangalie Mushiri. Hiyo ndio njia moja ya kutengeza depth. Wakati una friendly unajaribu kualika watu wawili watatu pia unawaona. Wakati ni mechi unajua inahitaji Musa, na Musa utamuita. Kwa hivyo lazima tuangalie kina Mike Kibwage watafanya vipi. Tutawaalika mpaka kina Johnston Omuro. Wote tunajua ni vijana wamekuwa wazuri pale kwa under 23. Kuna Shami yuko pale ulinzi, kijana pia mdogo ambaye ana uwezo mkubwa sana. So tunaangalia, wakati unaona kwenye mechi za kirafiki majina yanabadilika, ujue ni kutafuta hiyo depth. Tuwe na wachezaji wengi ambao tumesha wajaribu, na kisha test na umeona huyo mtu umemapprove, hiyo si ni depth tayari. Hiyo ndio kitu tunatafuta. Tupate nyingine au mwingine ni Godfrey? Yes, unaniwahi hapo kwa studio. Mimi ni Fagoto kutoka Busia. Weka kauli yako angani. Ningependa kumshukuru coaches kwa hiyo watu ambao alipata. Kwa hakika Kimanzi ni kocha nzuri na anatosha kweli, kwa hakika anatosha. Ila ningependa kujua huyu Shakava jamani. Shakava msimu uliopita alisaidia Kogalo katika quarter final ya CAF Confederation, na kasaidia Kogalo pia the same time kuchukua ligi. Mbona kwa Shakava huyu hata kwa kikosi cha Harambee Stars kilichoenda Egypt hakuwa, na hata sasa kwa kikosi ambacho nimeona Kimanzi amekitaja jamani hayupo? Mbona ni beef ama ni nini? Then jambo la pili, kipa Saruni wa ulinzi. James Saruni nimemfuatilia alipoanza kushika ulinzi. Kwa hakika Kimanzi Saruni ni kipa nzuri kwa mawazo yangu. Sijui wa wewe. So nilikuwa nauliza mbona Saruni atumsikii mahali popote? Jambo la mwisho, Kimanzi tunakuaminia. Kwangu mie na kuaminia wewe ni kocha mzuri, una tajriba hali ya juu, ila usiegemee Mathare United na Kariobangi Sharks peke yake. Ni hayo tu, asanteni. Asante sana, kauli nzito hiyo sana. Anasema masuala ya Haruni Shakava. James mwenyewe mlinda mlango anasema iweje kwamba ukuangalia. ni mzuri kwanza, ananikumbusha wachezaji wengi, manake wakati ukiongelea mchezaji kama James Saruni mchezaji wangu wa kwanza Mathare United. Kipa wangu mdogo. Kwa hiyo miaka nimekuwa kidogo uwanjani, nafikiri wale wachezaji wamekuwa kwenye mikono yangu ni zaidi ya maelfu. Wengi sana. Kwa hivyo mambo ya kusema kuna mchezaji ambaye ni wa Mathare ama mchezaji wa Kariobangi Sharks, kwanza mwanzo technical support team ambaye niko nayo, huwezi tuchagulia mchezaji. Huwezi. Sababu nimwambia hata mimi wakati mwingine sichagui mchezaji. Mechi na wakati nachagua mchezaji. Na tumesema kama tunataka kuona wachezaji wengine lazima tuwape nafasi. Hakuna mtu ambaye hajui uwezo wa Shakava. Kesho tutapatana na timu ambayo inahitaji sana mtu kama Shakava. Tunajua mali yuko. Kitu ya muhimu tunamuombea, kama vile amekuwa akisukuma Gor Mahia hapa. Tuombe kwamba akiwa pale Zambia, pale Nkana, ataweza kupata, anaweza kuwa na more playing time na kuwa na better achievement kuliko hapa Gor Mahia. Hiyo kwanza anatupatia sisi pressure. Atatuweka pressure kwanza, lazima tumuangalie. Lakini uwezo wa Shakava mimi naujua wote. But ndashinda nikiangalia kwa wale ambao naona kidogo wana uzoefu, na tunajua hiyo kwa depth yetu wako tayari, because kesho kama tunajua kama tuna kijana mdogo alicheza vizuri sana kule AFCON Okumu, nafikiri Shakava atapata nafasi. But lazima kwanza safari iende pole pole.
ende polepole. Kipa kama Saruni, sasa tukisasa kidogo tu tuangalia mambo ya ufundi. Tumekuwa na kipa watatu ambao wamekuwa wazuri pale AFCON. Matasi alituwakilisha vizuri, tukaona kidogo alifanya mambo yake. Tukakuwa na msaidizi wake alikuwa ni Faruk, akaja akaondoka hapa pia akapata club hapa Yanga Tanzania. Oyamba yuko hapa anashika Sharks. Nimemwona ameshika game zote za Sharks kutoka rudi. Faruk ndio yule ameingia pale, Matasi yuko pale. Sasa tumtoe kwa hao watatu, hata bado tujampa bado Faruk nafasi. Hajasimama mchumani kabisa kwenye A team. Kweli. Oyamba juzi amekuwa mchumani, lakini ile ilikuwa ni kama B team kwa sababu ni CHAN ya locals. Manake kama Faruk angekuwa hapa ndiye angekuwa pale mchumani. Ndio kwa maana tukamuita Saruni akawa msaidizi wa Oyamba. Kwa hivyo kwa rafiki yetu amepiga simu. Unajua Saruni yuko, lakini ukiangalia bado alipata nafasi. Kwa hivyo hapo namba 4 ya kosi, namba 5, namba 6. Yuko mahali pake. Lakini bado hata wako hapa namba 1, 2 na 3 bado hawajapata nafasi ya kutosha. Bado imesimama kama Matasi. Bado iko hivyo. Tujamsahau na kitu muhimu ni Saruni ni kijana mimi tumekuwa naye hapa juzi, amekuwa kwa hiyo timu ya juzi ya CHAN ambayo tukufaulu kwenda mbali. But ni kijana pia kwa na uwezo, na mimi namkumbusha aliyekuwa amepiga simu, jina yake nimesahau. Godfrey. Huyo kijana hata mimi ndio nimekuwa naye tangu akiwa na miaka 12. Kwa hivyo nikimleta vile ameniambia Godfrey usiangalie Mathare na Sharks. Huyo Saruni ni wa Mathare mwanzo. Ndio ametoka Mathare, ndio ulinzi wakimchukua ndio apate kazi jeshi. Sasa kama unasema Mathare, huyo ni mmoja. Wako wengi wamepitia pale. Kwa changu swala la kutembea Kenya nzima katika kuangalia vipaji likoje? Hilo kusema kweli imekuwa na matatizo mbeleni. Manake sasa wakati huu inafanyika. Ndio kwa maana unaona wale vijana wetu wa miaka 15 wako Eritrea wanacheza mzuri. Manake vijana tulitembea sana, watu wengi walitembea sana. Wakachukua vijana, ndio unaona wametoka karibu kila mahali na wakawekwa kwenye academy, wamekuwa wakitrain pamoja. Mbeleni haungeweza kwanza utaangalia ni support gani wewe kama coach utapatiwa kuingia mashinani kila mahali. Hiyo ndio kitu muhimu. Kama hiyo support haiko, ni ngumu coach kufika kila mahali. Na pia ukifika kila mahali lazima ukue, kama kuna mchezaji ukimleta mwanzo si timu ya taifa A team, lazima kuwe nikimleta kuna timu ya miaka 15, kuna vijana wa umri wa miaka 20, kuna timu labda nasema ni under 23 kwa wale ambao wako 21, 22. Tuangalie hapo kwanza. Pale kabisa tuwafanyie kila kitu, kama ni mazoezi, kama ni kutafuta mechi za kirafiki tuwatafutie, lakini wakiwa pale. Manake A team si mahali ya kutoa kila mtoto shule na mleta pale. Sio swala la majaribio. Hiyo ifanyiki. Unawajaribia hapa kando, ukijua huyu akivuka sasa huyu mto pale ataweza. Kwa hivyo kama hiyo mikakati yawekwa, ni ngumu hata ukienda kule mashinani upate watoto wadogo wazuri. Wewe kama coach huwezi mpeleka kwa A team direct. Hauwezi, sababu nini itafanyika akiwa pale naone kesho amepatana na wanyama hapo. Na wanaona kabisa wanyama akija kwanza anashtuka, anashindwa yakuwa vipi hapa. Akishindwa mapema akiwa mdogo sidhani kama tunakuwa tunamsukuma mbele, tunamrudisha nyuma. Lakini kama kuna timu ndogo za kuanzia itakuwa ni mzuri. Imekuwa ikifanyika, ndio unaona makocha wamekuwa wakipatia wachezaji kwa timu zingine. Lakini kwa sasa hivi hizi vitu sasa ni vitu za kuongelewa za kitambo. Sasa zinafanyika. Na ndio unaona hata Godfrey akikumbuka ni siku gani Godfrey akikumbuka ni siku gani Kenya ilikuwa na timu ya vijana wa miaka 15 wana compete regionally. Ni kitambo sana. Kitambo. Timu ambayo supportiwa na federation imechukuliwa, selected, supported na federation, na sasa iko kwa competition. Ni kitambo sana. Sasa tuko nao na wamekuwa pale. Unaona wanacheza vizuri sana. Hao vijana wakija hapa, ingependa hata Godfrey atie bidii siku moja waone wakicheza. Talanta iko hapo. Talanta iko hapo. Na hiyo yote ni bidii ya hizi mikakati ambayo zimewekwa na federation sasa hivi. Kocha wangu wa Kenya anakuaminia sana 100% kuchukua mikoba kuipeleka Kenya mbele kisoka. Kauli yako ya mwisho. Mwanzo ningependa lazima nirudishe shukrani na niseme watupatie support na wasupport kila mchezaji ambaye pia sisi tutakuwa tunaita pale. Mchezaji yote tunampa nafasi, tujue pia ni mchezaji Mkenya na ni mchezaji pia anataka nafasi na anataka support. Maana kama siku hizi unaona ukiita mchezaji kidogo alafu kuna ile misukumo ya social media kwamba hiyo sio mzuri, tayari ushaona sio mchezaji afai kuwa pale. Nafikiria muhimu wa support. Hata wakati mwingine wakati wanaona coach selection yetu sio mzuri, supporteni hiyo selection kwa sababu kuna kitu tumeona. Na labda ni mchezaji anapatiwa nafasi. Kama sasa hizi nimeona watu waelewi kwa nini tulimweka mtu fulani hatujamwalika kwenye mechi kama hii. Na ni majaribio tu. Musa,
hujamleta Ted kwa nini? Na kidogo anakuambia angalia wachezaji wapya, utawapatia nafasi lini? Kwa hivyo lazima kutakuwa kila time ukiangalia unaona hawa watu labda wanafikiria kufanya jambo fulani, wanataka kujaribu vijana wageni. Kwa hivyo mtupe support wakati mnaona pia hata tukifanya makosa mtupe support. Sababu hii kazi ambayo ni kazi ya team sport ndio kabisa uweze kutengeza kitu kishikane, lazima utafanya makosa mengi hapo ndani. Kweli. Asante sana kwa kiwango kufanikisha leo. Siku nyingine sumona ni maskani. Tupiga mambo. Iko sawa. Tumeshukuru baba. Asante sana. Huyu amekuwa ni kocha mstaarabu wa timu ya taifa Kabumbu Harambee Stars Francis Kimanzi. Ameweka mawili matatu, ameleweka moja kwa moja hapa NTV. Sasa mikiki meli na inama kidogo inarejea muda soka mrefu, lakini wananiambia ufanye mambo yako upepeta kidogo ndio tukafunge. Ishasahau maneno. Iko vizuri. Na iko sawa. Iko vizuri kabisa. Sawa hii maneno. Kabisa. Why aren't you wearing the ring? 2 is company. I don't know what I'm supposed to feel about this. Star Times. Enjoy digital life. Utadu? Wewe utafanya nini? Kuna watu wanasema ati hiyo ni ukijaribu kuconfront mama yako juu amechukua pesa ulipewa na mgeni. That happens. Unaweza toa song ipate 500 views na God aliintend aundo wasinga bless. So the moment history ya industry lingia tukaanza ma award system, hizo ma award zikafanya watu waanze kuimbia award badala waimbe the word. Nation FM. More music, less talk. It's just us against the world in this life of sin. Ain't nobody gonna take a shot at our ways, us never them. So put your phone down, down. They look at me when I'm made. 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 Nation FM. Nation FM. More music, less talk. Breakfast is not complete without the new Minute Maid Nutri-Defense's Nectar Plus. Complete the most important meal of the day with the goodness of great-tasting juice fortified with vitamin E and zinc to complement your family's nutritional needs. Minute Maid Nutri-Defense's Nectar Plus. Breakfast complete. Tell me more about my biological mom. She was a housekeeper. She worked for your parents. I'm glad she didn't have an abortion. She would never have done something like that. So how's Scarlett? Have y'all set that wedding date yet? Not yet. But when we do, you'll be the first one to know. Before we get married, I really want to finish the plans for the church. It's the least I can do for God. Yeah, I just saw a gun. Are you okay? I'm okay. Why did you wait so long to come to the hospital? I didn't feel too sick. September 2019 and January 2020 intakes are ongoing. Call us today on 0724 256 162 or 0725 751 878. Kenya Methodist University. The future is here. This week on The Trend. Shower, bless my soul. The evergreen Wahoo is bringing her A game. Gillard will be here too.
Anayeingia sasa ni President Kingston. Brenda Jones has something to share with us. Ndio kulauka. Saa 7 imebakisha. All this only on The Trend. Benzi, I've been fine. Here's a story, let's begin. The water's fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever want to, shoot the moon and reach for Mars. Larger, larger than, bigger, bigger than, living hopes and dreams. Every boy and girl, higher, higher than, brighter, brighter than, all you wanted and you know. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Babe, is everything okay? Everything is okay, babe. I am just... You are happy? I'm happy. I'm excited. I feel nervous. Nikani mimi naenda kuzaa. I know, yeah. Oh my. That first cry, that is everything. Welcome to my world, Majesty Bahati. Simple Loaf, slices of life. Sir, I'd like to report about something. It's about the death of Senator Reynoso. In today's life, a person always has two choices. The good and the bad. Where did that come from? Let's meet after New Year's Day. I'll hand over the evidence to you. What's important is you stand by it. Whether it's life, family, and love. Tell me more about my biological mom. She was a housekeeper. She worked for your parents. I'm glad she didn't have an abortion. She would never have done something like that. So how's Scarlett? Have y'all set the wedding date yet? Not yet. But when we do, you'll be the first one to know. Before we get married, I really want to finish the plans for the church. It's the least I can do for God. Yeah, I just saw a gun. Are you okay? I'm okay. Why did you wait so long to come to the hospital? I didn't feel too sick. September 2019 and January 2020 intakes are ongoing. Call us today on 0724 256 162 or 0725 751 878. Kenya Methodist University. The future is here. Msichana alipewa mimba na baba yake. Fika Rongo wakamuua ili wafiche evidence. Told me that Ken is the one who has impregnated her. Who is Ken to you? It's my son, my brother. Kwenye huo kazi wangu alinirape, nikaenda nikaambia wazazi wangu. There are mothers who really cover cases of incest within their household. Children are getting pregnant under your own roof. Sikupenda kwetu tupewe mimba. Ngumu kwa sababu asubuhi naamka mapema. The enemy is all over. Si kama wasichana, enough is enough.
Wajua mimi miaka yangu ikinikubali ilikuwa sio rahisi vile. Kimanzi amesema nikitrain vizuri taja nichukua. Niko na timu hapa inaitwa Uhuru Youth Sports. Ni akademia hii ambao kiukweli wamealikwa kwenda katika mchuano fulani kule Dubai, ikiwa ni Novemba tarehe ngapi? 29 hadi 30 mwaka huu 2019. Kombe linaitwa Gulf Victory Cup. Gulf Victory iko vizuri hii. Sasa unaona talanta zipo. Kimanzi amekuwa hapa, ameona wawili watatu hapa, Tara kanambia Yosho Makori mna sport, naona unafanikisha pia upande huu wa studio. Napigwa hii. Kwa hiyo mnatuonesha gani sasa? Tuoneshe. Fanya mambo. Iko vizuri. Acha tuongee mawili matatu. Captain yuko wapi? Uko vizuri. Nipe bomba hilo. Bomba kwa faida kutema madini. Mambo vipi? Mambo poa. Uko salama? Unaitwa nani? Brevino Diam. Wewe ndio nahodha mwenyewe. Kikosi chako unaonaje? Wanafanyaje? Wafanya vizuri. Weka microphone. Wanafanyaje? Wafanya vizuri. Sasa mmealikwa mnaenda kule Dubai. Unahisi vipi? Unafurahia ama unafanyaje? Nafurahia. Sasa nikuulize, unani anakuchochea katika soka? Unataka kuwa kama nani? Kama Ibrahimovic. Kama nani? Ibrahimovic. Unampenda sana? Ni Mswidi yule. Ibrahim mwenyewe. Ni mshabiki wa timu gani kule Ulaya? Manchester United. Kwa hiyo umpenda Ibraki wa United? Naam. Chonjo, mwingine hapo na yeye aseme mawili. Nimeona ulikuwa unafanya vizuri hapa. Unaitwa nani? Hilary Teve. Unafanya nini katika hii timu? Nafasi gani unacheza? Cheza nambari 10. 10. 10 hii ni kama ya Lionel Messi. Yeah. Unafuata nani katika soka? Aguero. Kuni Awero. Yeah. Kwa nini Awero? Ananifurahisha vile anachenga watu kwenye uwanja. Kwa hiyo unataka kuwa kama yeye. Kuni. Na kocha wenyu anakaaje? Anawasaidiaje? Anatusaidia kwa kutufundisha namna ya kudribble, kujuggle mpira na vile unaweza pass mpira vizuri with accuracy. Hapa Kenya unafuata nani na unapenda timu gani? Napenda Urigi na napenda AFC Leopards. Kwa hiyo siku moja ukue pale kwa chui. Coach. Naam. Kuja tuseme mawili matatu, karibia kidogo. Wewe uko na mic tayari. Nipe hii. Tuambie unaitwa nani na hii timu inaitwaje na mlianzaje? Haya, mimi naitwa Levi. Timu inaitwa Uhuru Youth Sports Club. Tumeanza miaka 15 zilizopita. Nini kiliwasukuma kuianzisha hii timu? Hasa kile kilichotusukuma ni ya kwamba ukiangalia sasa ile changamoto sio Kenya peke, dunia mzima. Utapata wale wachezaji wanamiliki zile nambari sana, unapata kunakuwa na lile pengo. Sasa kulijaza pale kunakuwa na utata. Ndio basi tukasema hapana, lazima pia wale chipukizi wa kuwepo. Kimanzi amekuwa hapa, mamsikia akiongea. Naam. Anataka kuona hizi mpya hizi talanta. Ndio hizi hapa.
Sasa mnaenda ule mchuano wa Dubai. Ilikuwaje mkaalikwa? Sasa kuna yule bwana mmoja tuliangaziwa katika jarida moja. Tulipoangaziwa pale, yule bwana alivutiwa sana, akaja akatutembelea. Basi vile alivyoona vile walikuwa wanachapa dimba, vile walivyokuwa wamejikakamua, basi akasema wale wanastahili pia vile vipawa vichipuke kule. Pale mko Islando? Tuko Islando pale. Pande gani? Tuko Islando pale Uhuru Grounds. Ndio maana inaitwa Uhuru? Ndio maana inaitwa Uhuru. Pale ni changamoto gani mnapitia? Pale changamoto zipo tele, zipo chungu nzima. Uwanja pale kuna changamoto ya uwanja, kuna changamoto pia ya wazazi. Wazazi bado inatakana wahamasishwe kuhusu zile talanta, kuhusu zile vipawa. Kwa hiyo kuna wale wanabana, wanasema soka itakusaidia nini? Kuna wale wanasema tukatai, elimu ndio ya maana, lakini pia wazazi pia vile vipawa pia waweze kuvipa vipaumbele pale. Waruhusu watoto wajitawale. Manake kuna wale unakuta skuli kidogo ni kama Yoshua Makori haipo, lakini uwanjani yuko vizuri. Lakini mimi niko vizuri kale kutema madini. Uko vizuri. Nimeona pale katika ndimba uko vizuri. Niko vizuri. Sasa naona mko na dada pale. Dada ndio useme mawili matatu, itakuwa muhimu. Uko na yako. Tuambie unaitwa nani? Hapa simama watu hapa, iko vizuri. Unaitwa nani na unafanya nini katika hii timu? Kwa majina naitwa Ndovien. Mimi ni mmoja wa coaches kwa hii kikundi kinaitwa Uhuru Youth Sports Club na nasaidia coach. Sasa wewe pale unasaidia madada ama hadi mandume? Wote tuko na wadada isipokuwa wako hapa, wengine wamesafiri, lakini kwa sasa tuko na hawa vijana wako hapa. Lakini naona mko vizuri katika kulea vipaji. Labda kuna wale wawili watatu mmewatoa katika miaka 15 wameenda mahali. Kwa sasa bado wale tuko nao wametoka kuanzia miaka 5 mpaka 18. Ndio. 15 hadi 18. Mtu akija pale anafanyaje? Yoshua Makori leo hii nataka mimi nije pale kwa academy nifanye nini? Okay, kama unataka kutunjoin unakuja tu, bora uko in good health unaweza cheza. Na uwe uko na ile passion ya kucheza huu mpira. Hii mchezo wa kandanda. Passion ni muhimu. Passion ni muhimu sana. Maana kama haipo basi hatuwezi tukaisukumisha. Lazima iwe ipo. Ni kama kuwa mtangazaji wa masuala ya spoti, wajua sio wote wana uwezo kufanya spoti dunia. Sasa kama huna passion uko nje. Kweli. Uko nje. Nini kikubwa mnataka kufanya hasa katika miaka 5, 6, 7 ijayo? Hasa kuongezea katika yale dada amechangia. Kuna wachezaji ambao tumewakuza. Kuna wachezaji wako Wazito, wako Western Stima na wamepitia mahali hapa. Wamekulia hapa Uhuru. Wamekulia hapa Uhuru. Na wale wachezaji kwa sasa unajua mpira ni ajira, ni burudani na tena ile ni kazi. Ina vitu vitatu. Sio kitu ambacho utakidharau. Kwa hivyo naweza sema ya kwamba wale wachezaji kwa sasa wanajikimu kimaisha. Wako vizuri. Wako vizuri. Sasa hapo nani mwingine unataka anene mawili matatu kimalizia? Yule ningependa anene mawili matatu ni huyu kaka hapa. Mstaarabu huyo. Pe bomba. Unaitwaje ndugu yangu? Yes, Mama Wangi. Unacheza namba gani? 11. 11. Wewe ukija kuwa mkubwa unataka kuwa kama nani? Messi. Lionel Messi. Kwa nini Messi? Anachenga vizuri, anafunga bao vizuri na nampenda vile anachenga watu. Kwa hiyo pia wewe unataka ufanye mambo miaka ijayo Harambee Stars pia? Ndio. Timu ya taifa. Iko vizuri. Sasa kuna ile kitu alikuwa anataka kufanya. Naam. Ama una kauli ya mwisho tukimaliza mara hiyo nitafunga. Ile kauli ambayo mimi niko nayo, kwanza nakupa hongera, nawapa NTV hongera kwa kutupa hii fursa ili kuwa katika ukumbi wenyu. Sisi hatunyimani, kama ipo. Asante. Na pia ningependa wale wazazi ambao wako pale nyumbani wanatutizama, ambao watoto wana vipaji, pia vile vipaji waweze kuwapa motisha. Manake kwa sasa ukiangalia dunia sasa, vipaji ndio vinafanya kauli ya masomo. Hatukatai masomo ndio ni lazima, manake hata zile mikataba lazima wawe wamesoma kuzitia sahihi. Ni yale tu ndio mimi nitakaochangia. Shukrani sana. Wacha tufanyie, ninaona wako na bonge la dude. Wacha wapige yao.
Pange basi. Wakae kama kisako hivi, wengine wasitoke nje ya TV. Kocha hapo unajua utakaa nje ya TV. Rudi nyuma yao. Yule anaifanya yuna microphone yule. Waje mbele. Hivyo vizuri. Nani nampa microphone ama mko vizuri? Iko sawa basi. Acha ipepetwe mbele ya umma. You are watching NTV sasa. Mikiki. You are watching NTV sasa mikiki. Anza tena, piga umma usikie. You are watching NTV sasa mikiki. Give me letter N. Letter T. Letter V. Pronounce the word Nation Television Kenya. Love it, like it, watch it. Mungu ni mkuu. Ipo siku hivi ni vipaji hivi mbele ya umma, au sio? Shukrani sana kwa kutenga muda wenu na kuja. Tena mkiondoka kwenda Dubai, itakuwa starehe mkirudi. Muje na labda kombe ama medali, au sio? Asanteni sana na kila laheri. Yosha Makori mwana sport. Sasa mimi naenda chini ya maji kidogo, yana sepa kama Simon Mlama sepe. Nitarejea saa 10, lakini kwa sasa nataka nimpishe Jeni Ngori ambaye atakuwa anafanikisha sehemu ya udaku. Kwa sasa ipo siku tuonane wakati mwingine. Kahuna ngori basongea nani mindo apia fuliza basi kwa padadi nina wamada to nothing but the best in news, conversation starters and hard-hitting interviews that keep you informed for the day ahead. Up and early, 6 on the nose, these people don't sleep. Fix first the data protection law, then we come up with the number. Exactly my question to CS Joe Michelle. Welcome to Living With Us. I'm your host, Sharon Mundia. Boy, have you missed out. Stop your wheel, game done. Thank you for joining us on NTV today. We have our reporters in different locations. NTV is right here to bring you everything from the beginning to the end. Hii ni NTV sasa. Kuna mambo mengi sana ambayo yanafanyika. Sasa ni kumtuliza. Hii inaitwa sensory integration. Shughuli pevu ya kudunda viwanjani. Narejea kwake na kurudisha hapa studioni. Kuna mengi ambayo yanaendelea kujiri katika maeneo tofauti. Tunavyoelewa nasema nini? Vimeundwa. NTV in the morning. All you need to know to start your day. Ilizae kama ajalema. Serikali leta dawa gani? It's almost a year, nothing has been done. I just need some form of information. Dr. Mugo Wairimu first hit the headlines when a video clip showing him raping an unconscious female patient in his clinic. Wale wanaohusika pia wanajulikana lakini hawashikwi. With the puzzle surrounding the sugar saga yet to be cleared. How many times were you sexually abused? Like 3 times. How was a convicted child molester allowed to set up a children's home in the country? NTV News. Bold, balanced, authoritative. Where are we headed as a country? Every time we make a step forward, we do 2 backwards. Any fool with huge amounts of money can be president of this country. It is no longer about service. Why can't we move these people out and find somebody who can make the right decision for the country? You're the experts, you can tell me. We have to change the way we arrive at our leaders. We have to. Organized crime, terrorism, and corruption, they're really siblings. We don't need 10 cases. We just need 2 cases done properly, and it will serve a lesson. Justice can only be found if I prosecute what I have claimed, bring the evidence, and say this man is guilty. AM Live, every weekday morning on NTV. Na imekuwa ni ada, desturi na mazoea kwa Wakenya wengi kula, kulala, kuvaa na kupiga gumzo la siasa. Masuala ya biashara, uvumbuzi, teknolojia na ubunifu. Muhimu ni hela. Wajua pesa zilivunja milima.
Vipi wachwe nyuma na uwezo unao? Maendeleo ya binadamu au taifa hayawezekani bila afya. Kwa ajili ya siha yako, tukutane kwa mijadala kuhusu afya bora. Kama jamii tuna mengi ya kujivunia katika kila nyanja. Maishani kuna mitindo, desturi na hali tofauti za kufaana na kufanana. Mwisho wa wiki ni mikiki. Iwe viwanjani au majukwaani, burudani halikosekani. Na unapofurahia mikiki, upo udaku sasa. Ilishaeleweka na bado kitaendelea kueleweka. Everyone has a desire. Some desire and talk. My name is Morebi Bob. I'm a press technician. I wanted to be a driver like him. From Zara iko mzuri, unakula vizuri, unaishi vizuri. But some desire and make it a reality. Desiring is good, but getting the job done is better. Sooner or later, utaona tu vijana wakikuja kuomba job. Kuna miaka kama 6 sijalinda na fanya kazi. The mortuary has exposed me to the world. My Job on NTV. This is going to be a long conversation. The hard thing to understand is why, if the number of deaths is disputed, then the extent of the situation might also actually be disputed. These are not stories that are being told by somebody who's not been on the ground. I have never known of any single time the Kenyan media and the international media came together to tell a lie. Hatuna kwanza maji na inasemekana ni handshake. Kwa hiyo serikali ikisema hakuna mambo ya jaa, hiyo hatuelewi sana. Wacha watu wa media waendelee. Nataka kumkaribisha mgeni wangu na video ifuatayo. Mweka deputy president katika headlines. Is it a surprise? This is the opinion from some Kenyans. Where there is slants and there is bias, the public will see it. Is it media taking a position against the DP? These are questions which the media must wrap its mind around and set agenda for this country. Yani, unataka tuendelee kuishi kwa hiyo kibanda ulikuwa unaishi ukiwa bado bachelor? Sasa tunawachana, nataka tu tunafanya kitu tukiwa wawili. Unajua hizo mistari za Orchira basi tuliacha form 1. Kwa sababu wewe ni senior Matiang'i unakatiwa na nini Pawaso? I'm officially engaged to the Prince Crotus Sabong. Kwani Crotus ni nani? Crotus ndo mdosi wake. Kumbe unataka kupendwa serikali eh? Kukusaidia naweza kusaidia. Lakini kama unafikiria unalala pale kwangu, hiyo sahau. Wewe kulala pale ni kama Trump kucheza Saudi dance. Sawa, mtarudi with a bang. Hiyo usingizi yako ndio tulipia rent. Kwani umekuwa mtoto? So Leones ndo anaenda kuhunt. My name is Janet. It's either utawezana na mimi ama urudi pale umetoka. She's the best housemate around. Hatukusema tunahitaji mashini ya kusiaga unga and a sweatshop. I'm the only one who can start your madness. Ukweli. You are not the best man. When you meet a Luo carrying his briefcase, don't ask him whether he's going to work. Luos don't go to work. We attend to professional commitment. Gangster main rule: avoid eye contact with your fans. Mutazoeana. Mtu ako na homa lakini kusiniza na sneeze unashindwa hii ni homa ama ni nini? Unasikia December babes, haki si mnatusumbua. Hati yo sijui calm down is my birthday. Sijui all people were born the same but legends were born in December. Mbona mnajisikianga hivyo ama mnaonanga mkikaa kale kamkate ka mwisho? Nani? Shetani matana Shetani mugani? Shetani mugani? Tebu tuone shetani mugani? Johnny. Oh, kametokwa ho. Siku nyingi siku ya mwisho tumeona ni huko Kijabe Street K24. By the way, yes. Yeah, before good neno, to see wanasema, before BN. Mambo vipi? Kwa salama. Power. Hebu niambie mwanzo power nani? Power. Who runs the world? Ni girl child nini? No, si girl child. This is about it's about God. Ni juu ya God.
yani the power of the Holy Spirit, power yake, the power of God, and venye yani when he comes on you, you can be able to do anything. Wacha kwanza nijiuze. Aki, I've been nervous about coming on your show. Kiswahili yangu yani nasikia hujalala, hukunywa chai. Aki nimeomba maombi kwa fans zangu, but it's okay. Kila kitu kitakuwa tu sawa. Kila kabisa, usina wasiwasi. Sitakuangusha. Ndio nasema jinsi alivyonibembeleza nasikia raha. Hebu niambie ilikuwa idea nani ile? Hii sasa wacha nikwambie. First of all, idea ya kufanya collaboration, Lynette size 8 and I took my best sana for a very long time. So tumekuwa tukitaka kufanya a project together for so long. So we got together, alafu kuna another very talented msanii anaitwa Burn. Massive shout out Burn. Burn muziki aliandika ngoma. Ndio tukasema this is a beautiful song, we agree with it. Yani it's about portraying the power of the Holy Spirit. Unajua Biblia inasema yani you can do all things through Christ who strengthens you. Ndio tunasema the power all over me. Kidogo hapo niseme amen, hata nimejisahau niko kwa studio. Sema tu, unaweza kusema kwa kanisa amen. Hebu tuzungumzie hiyo video. Mwanzo nikiangalia, nilipoangalia ilikuwa mwelekezi ni Young Wallace. Yes. Na nafikiri na ulivyozungumza kuhusu ambaye aliandika ni Ban. Lakini kila mtu mwingine hapo ni madem. Yeah, that was intentional. Pia tunataka kuempower women, tunataka kuwaonyesha yani wanawake wanaweza kufanya. By the first of all, let me give myself marks. Nimeflow. Uko tu sawa. Nipigie makofi Jane. Uko sawa. Yeah, we want to encourage girls kufanya kazi pamoja. And the dancers, I think walifanya kazi fiti sana. They are young dancers. Age yao ni between 19 and 22 years old. Wanatoka ghetto. So we wanted to encourage them pia. So set yetu yote ni madem. Yeah. Na umezungumzia hapo kwa dancers. Na tukiangalia mtindo wao wa kucheza, kuna ile kanyagalami, kuna mimi si dance akia nani. Sawa tu. Niwache tu hapo. Niko na 2 left feet, nimekubali. It's okay. Tukiangalia na kuna wale ambao wanasema sasa hapo mambo ya Mungu yanaingilia wapi? But hiyo ndio sasa the question. What is wrong with that? Una dance, unasifu Mungu. Biblia inasema let everything that has breath praise the Lord. Praise God with everything. Amekupatia hicho kipawa cha kuimba, cha kudance. Praise him with it. So shida inakuwa wapi? Unajua saa zingine tunajiwekea standards kama wa Kristo, tunasema this is right, this is wrong, lakini it's not inside the Bible, ndio shida. Unanielewa? So the girls did a good job. They've praised God with their talent. Hata ninyi kukuwa na nywele zenyu hizo kama ni rangi ile pink, kuna blonde, kuna mahali hapo mmekaa kama yani mmevaa sasa kiasili kiafrika. Yeah. I mean, this is creativity. Unanielewa? Kuwa Mkristo na kuwa yani you're in the kingdom of God, sio kusema ati sasa lazima uvae nguo zenye unaweza kuvaa kama unataka. But also there's nothing wrong with stepping out and being yani the best version of you. There's nothing wrong with that. Yeah. Na nani aliwafanyia styling? Kuna mtu anaitwa Brian Babu. Massive shout out Brian Babu, alifanya kazi fiti sana. We really appreciate. Nyinyi ndio mlimwambia hiyo concept tulimwambia concept ya video. Brian ni professional. Unamwambia this is the concept. Tunataka ku come out unapologetically African, and kuna dance, kuna nini, na tunataka ikuwe colorful. From there he runs. Akafanya mambo yake. Niambie Wakenya wamepokelea vipi wimbo huo Power Power? I think response imekuwa fiti sana. Tulikuwa so shocked, pleasantly shocked. Last week tulitrend for 4 days, number 1. Nakwambia nilitafuta huna mpigia tu simu, number busy. Ananitumia mpaka nikatuma please call me. Kidogo nifanye reverse call ndio nikupate. Reverse call. Yani nilipitia kumpata hapa. Wacha tu. But I'm very happy to be here, Jane. I'm very happy. Kuna mstari hapo nimesikia unasema kama generator. Na nikisikiza tena yule msanii kutoka Tanzania Diamond anasema tetema kama generator. Okay, sasa definition yetu ni generator, unajua venye inafanya when lights go off, generator ndio ina kick in. Yani so that you can have continuous energy. So hata nikiwa down, wewe ni generator yangu, unani lift up, unanipatia power ya kuendelea. Yes. So kama ule mstari wa kutetema kama generator. I see you. No.
Ni vizuri kuclarify, ni vizuri tu yeah, kuclarify. yeah. Maana pia kuna wengine wanasema ukiangalia video yako, ukiangalia kama ile video ya Beyonce, kuna a lot of similarities. Yeah, well, it's gonna be true. Videos sana sana hushikana. Unanielewa? Nimeona ma comments watu wanasema inakaa hivi, inakaa hivi. Na ni sawa, sisi tunajua ni concept yenye tulipenda. We appreciate all the people wenye walichangia kwa hiyo concept. Hatukuwa tunafanya kama Beyonce ama nini, ilikuwa production yetu. Tuna ma creatives wazuri sana huku Kenya, so they're the ones who came up with the concept. Ikitokea alafu ikae kama video wa mwingine, ni sawa. It's okay. Haya, hapo kwa gharama gharama nini? Video kwa pesa ngapi hivi? Wacha wewe. Kwa msanii ambaye anataka kuanza. It was a fair budget. Fair ni bilioni, milioni. Je, nini sasa? Tuambie tu karinja hapo. Kama sasa hivi kama hiyo mwanzo hii girl power, mbona mkuniita mimi tu ni kwetu mahali tu hapo. Kufanya nini? Next video, Jane. Haya, niangalie kamera gani? Jane amesema ata volunteer kwa dancer. Kwa video. Amesema atakuwa dancer kwa video yetu next. Dancer wa mimi nishakwambia niko tu left feet. Niweke tu mahali hapo nikae tu nasoma tu news hivi. Kusoma news tena kwa video. Hivyo tu. Usijali. But you show up on the next video. Nitakuwa. Sawa, mmesikia? Hata kama napita tu mahali hapo lakini nionekane nikifanya tu pa. Sasa nataka unielezee sasa mwanzo wakuja ulipoingia katika muziki wa gospel, kuna watu walisema najua sasa secular imeisha, ndio maana watu sasa wanaenda kwa gospel kuweza kupata ule umaarufu na kusurvive kwa hii market. Niambie safari imekuwa vipi mwanzo? I think for me kwa watu ambao walisema hivyo. I mean, kila mtu akona opinion yake and that's okay. Mimi najua what I did, why I did what I did. For me, most important thing nasemanga ni roho yangu na Mungu wangu. Ilifika mahali about 2016 November nikasema, unajua mimi nimekuwa mwokovu for very long, ni venye tu umefanya ka side step hapa. Unajua tu at the back of your heart, yani kuna kale kasauti Mungu anakuongelesha tu, anakuongelesha na kasauti kana kuanga. So it's how you're going to hear it. So finally November 2016 ndio nikasema okay fine, all right, I hear you, here I am, na rededicate maisha yangu. So from there nikaanza sasa kustudy, kuomba, kuworship. There was a big change kwetu nyumbani, tunasikiza worship songs, kuna nini, hallelujah, 6 a.m. sinach, nini, those ones. It was good for me and it was a lot of feeding my spirit. Unaona sasa ukiwa katika hiyo hali ya kufeed spirit yako, it influences muziki yenye unaandika. Na nielewa. So ati nilisema from now nitakuwa gospel artist. No, it's out of the abundance of your heart. Kuna verse kama hiyo, the mouth speaks out of the abundance of your heart. So that's what happens. So the content yenye ninaandika naona it's because of the space that I'm in. Kumekuwa na changamoto? Of course changamoto ziko. It's not been easy. I think chenye naweza kuambia wa Kristo first of all is it's important kuacha kujudge watu sana. Sisemi ni watu wote. Sisemi na watu wote. Nasema kuna that section of Christians ambao hawapatiani positive criticism. Unanielewa? Kuna mtu labda kama uko na shida na chenye nafanya, si ati sasa ujaze hate speech kwa page yangu. If truly you're a Christian, how would Christ phrase chenye unaniambia? Unanielewa? Na kama sijafanya chenye unapenda, sikumaanisha ati wewe sasa ndio unajua na mimi sijui. Ni opinion yako. Sawa, na hii ni opinion yangu. We can agree to disagree. Na ni sawa. Si lazima tukubaliane, si kila mtu lazima apende video power. No, ni sawa. Kama hujaipenda, please sikiza yenye unapenda, sikiza. Listen to it. Yeah? But if it has blessed you, thank you. I appreciate. Unanielewa? So hiyo ndio naweza kusema imekuwa changamoto. That critique Maana kuna watu ambao wanakwenda kwenye mtandao wanaandika maneno mabaya tu sana. Yani ukisoma mpaka unajiuliza, yani mimi kuna mtu anaweza nichukulia hivi. But you know what I do with that? Hata ukiangalia in the days of the Bible, Yesu pia alipata changamoto mingi sana. Kuna venye watu walikuwa wana expect akue. Lakini alikuwa anafanya opposite of what the Pharisees walikuwa wana expect the savior afanye. So, lakini yeye alijua tu it's okay. Mimi najiamini
naamini my calling, naamini Mungu wangu. So how I encourage myself ni hivyo tu. Sisi kama binadamu tuko na opinions tofauti, but my true judgment inakuja kwa Mungu wangu. Natoka kwa hata kwa wale ambao wanasema hii video yenu mpya si ya Mungu, wewe unawaambia tu hivyo, ni sawa tu. Ni sawa tu. Na unasema ulipokuwa kwa nyumba ulikuwa unasikiza muziki wako wa gospel, unasikia Mungu anakuongelesha, na umekuwa kwenye ndoa kwa miaka 14 na kuna mtu ako pale. Unasema yes, ngumu. Wakati mwingine unakaa hivi unajiuliza, haki ni mimi tu. Haki nimefika 14. Nimefika 14 huyu mtu nilimchagua aje. Unajua kutoka nje watu wanasema wow. Nyinyi hii ndio nanda sana unajua. Saa zingine kuna those times yani unajiuliza nilikuwa nafikiria nini. Sasa umwiti mtu na haka kama mtu. Huyu sasa unamwangalia hapa haki ya nani? Unamwangalia hivi akilala sasa huyu. Imekuwa hivyo pia kwako. We are normal human beings. I'm sure hata yeye anaweza kusema the same thing. Yeah. So inakwanga tu hivyo. It's not easy, but naambianga watu, is it worth it? Hiyo ndio sasa and are you both in it? Of course kuna hizo times it's not easy, mnakosana, watu ukosana ni kawaida. Yani you're not on the same page about something, and it's normal. Doesn't mean it's the end of the world. It's normal because tuko human beings tofauti, tuko na opinions tofauti. Lakini after some time mnarudiana, mnaongea pale palienda aje. Lakini nilikuwa nataka kukuuliza sasa, wewe ile sauti imekuja, Roho Mtakatifu imekuja, imekuongelesha, ukaamua mimi sasa nataka kufuata njia, na yeye bado ile sauti labda sijui kama ilifika ama haijafika ama iko kwa njia. Hasa ni kama tutasema umejitokeza ukasema ndio mimi sasa nataka kuwa gospel musician, lakini tunajua Nameless bado ako bado secular. Hasa inakuwa vipi kwa nyumba, mko na watoto wawili? So venye tunaangaliana ni hivi, ni bwana yangu. He's the head of our home. Anani support sana kwa projects zangu, hata on set, from all the productions, kila kitu. He's always yani I know if there's anyone yenye akona my best interest ni bwana yangu. Ni wanasema ride and die. Ride and die kabisa. Yani kabisa. That one naelewa. And vice versa for me. Yani namtakia kila laheri, namtakia mema kwa project zake. He's not a bad guy. He's a fantastic guy. So of course nitamsupport kwa projects zake. Unanielewa? So tunasupportiana, tunarespectiana pia. Lazima kwa na ile heshima. Na Mungu ni mmoja. Na Mungu ni mmoja. Kanisa mnakwenda pamoja? Of course. Sunday. Hiyo of course ni ile mama anasema kila mtu muvae Sunday best kabisa. Hiyo hakuna hapa kuna discussion. Mama amesema church lazima tuende. Tunaenda church. Tunaenda. Atatoka show yake Saturday night. Ata freshen up, tutaenda church. Hiyo ni imeandikwa kwa rules. Wewe toka tu, lakini bora ujue Sunday tunaenda church. Lakini usijali kesho atakuwa kwa nyumba. Unajua kesho kuna census. Imesemekana wote wako kwa nyumba. Sasa Sunday utakuwa tu sawa. Hakuna excuse. Hakuna excuse kabisa. Na tukimalizia tu, kumekuwa na mjadala katika mitandao kuhusu malipo 2250. Sikusikia ukizungumzia, ulipokea, wacha kucheza chini. Hata sisi tunakuita hapa. Nilipokea. Unatuwekea kitu hapo. Nili receive 2000 ilikuwa 2350. Mimi najua na mimi hata si msanii. Kwa ikija kwa malipo sasa, kwa msanii ambaye atasema, na watu wengi walikuwa wanalalamika kama wewe sasa video yako mpya, muda mwingi, gharama imekuwa, kuna malipo kweli? Okay, venye naweza kusema industry haiko 100%. But hata kabla niingie into the issues, nataka kusema we've come a long way. We've really come a long way. Unajua tulikuwa huko mwanzoni, close to the beginning, where malipo yani it was unheard of. Unanielewa? It was unheard of. So we've made progress. Kumekuwa at least tunajaribu kutengeneza structures na kila kitu. We've made progress. Shida inakuwa sasa katika hizo structures kuna watu ambao yani they are not necessarily ati wanajali industry kabisa. Kuna nani katika kila industry. Ukiangalia hii kitu inaitwa ufisadi. Ufisadi. Afrika musi. Please. Yeah, it's an issue tuna face kama wa Kenya. So it won't be, it's not unique to the music industry. Thing is,
it's important wasanii washikane, waongee kwa sauti moja. Si ati kuna hii section na kuna ile. Tuongee kwa sauti moja. You know, wanasema together we stand, divided we fall. Sasa mkizungumza kwa sauti moja itasaidia. Tukimalizia tu, tutarajie nini kutoka Wahu? Mwanzo umefanya wimbo na Size 8 nasikia kuna kamgeni kana kama hapa hivi karibuni. Sijui kama wewe pia Sijui nimesikia. Hii ni udaku sasa. Hapa ni kwa udaku sasa. Sasa Size 8 unatarajia mgeni? Sijui mgeni wanega. Mimi sijui. Wimbo. Serious. Wimbo gani? Future plans? Mimi, for sure. Lots. First of all, nasema asante sana everybody who supported me and Size 8 on this project. Nasema asante sana everybody who's watched, subscribed, kila kitu. I'm really grateful. A lot more to come. Na next video mimi niko ndani kabisa. Ndio umesema. Na nataka sasa tumalizie na wimbo wako, lakini pia unielezee kutoka It's a Beautiful Feeling to sasa. Muziki umekuwa vipi? Kivipi? Wimbo wako ule It's a Beautiful Feeling, I feel it in my heart, na mpaka saizi ukiangalia wasanii wengine wa Mlambezi nini imekuaje? Sijaelewa swali lako. Nataka uniambie music imekuwa vipi, imegrow vipi ukilinganisha wakati wako ulipoanza na sasa? I think industry imediversify sana, which is okay. Yeah. Power kidogo utasimama. Tutadance. Nisaidie. Hata kama uko na tu left feet. Nisaidie tu kidogo. Utanionyesha. Nifanyaje sasa? Siski beat. Okay. Hivi. Goje.